Senhoras e senhores, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do 7º Congresso CAM-CCBC de Arbitragem. Antes de iniciarmos as atividades, pedimos a atenção de todos para avisos importantes. As palestras serão proferidas em português e inglês, com tradução simultânea. Para escolher o idioma de sua preferência, basta clicar no botão correspondente abaixo do vídeo. Perguntas e demais comentários poderão ser enviados pelos congressistas via chat ao lado do vídeo. Lembramos ainda que as palestras serão gravadas e disponibilizadas posteriormente na área de membros do site. Agradecemos aos patrocinadores e a todos os apoiadores institucionais do evento. Para proferir a palestra magna de abertura do segundo dia do 7º Congresso CAM-CCBC de Arbitragem, nós convidamos Dr. Juan Fernandes Armesto, do Armesto e Associado. Obrigado. Muito bom dia a todos os colegas. Em Brasil, pediram-me que eu falara em inglês, e, pelo tanto, eu não posso hoje falar no que me hubiera gustado falar, que neste galaico português, no dialecto luso que nós falamos aqui na Galiza. Pediram-me que falara, they have asked me, and so now let me go back to English. I have been asked to speak about the future of arbitration. And I will call this short presentation to you arbitration possibilities for our grandchildren. And that does not have to do with the fact that I have 5 grandchildren. It is a homage to one of the most famous essays on futurology, on the future in social science. And that is John Maynard Keynes' essay, Economic Possibilities for Our Grandchildren. The interesting thing is that this essay comes from a conference which Keynes gave in Madrid in 1930. Keynes was the most famous economist of his time. The world was in deep recession, it's 1930. Spain was in turmoil. And he gave this speech, this famous speech, at the Residencia de Estudiantes, a college which is famous because it is where García Lorca and Dalí were studying. So what Keynes did is he dared to look 100 years in advance. And the message was optimistic. He saw the future in a bright light. He predicted in 2030, so it's in 10 years, that the standard of living would be dramatically higher, between 3 and 8 times higher, to an annual increase of productivity of 3%. And he was right. This is actually what has happened since the 1930s. In these 90 years, the average growth of the world economy has been that predicted by Keynes. What is interesting is that he also predicted something else, that with this increase in wealth, money would lose its attraction, that people would work for 15 hours in the week, for 3 hours per day, that the rest of time would be devoted to leisure and culture. Of course, that is not right. That is unfortunately not what has happened. So it just proves that even if you are as brilliant as Keynes, to be a prophet is risky. There's a Danish proverb which says it is difficult to make predictions, particularly about the future. So I will not look for 100 years into the future. I will be much more modest. I will only look for the next 40 years, because it is now, and when I think about it, I almost cannot believe it. It is now 40 years
since I had my first international arbitration. In 1980, I was a young lawyer. I was 27. I represented a Spanish company, a newspaper, in the sale of a printing press from a French supplier. And I have now gone back. I have now gone back to my archives, and I have actually looked at the file. And if you look at the file, it's amazingly similar. There are very few changes in these 40 years. 2 parties, different jurisdictions, a contract, an institution, it was the ICC, the counsel to both parties, submissions, a hearing in Brussels, and an award. But beneath this structure, this formal structure, which looks so similar, there have, of course, been very deep changes in these last 40 years. The first is that arbitration has become harmonized, that the New York Convention, which of course already existed in 1980, but it has become universal, and the UNCITRAL model law in 1985 has now unified arbitration law throughout the world. But there is a major difference in the lawyers, in how the law firms are organized. In the 1980s, law firms were domestic, national. And of course, in these 40 years, we have seen the emergence of the international firms, of the Anglo-Saxon firms. And with the emergence of these huge firms, practice has become harmonized. And of course, we have incorporated a lot of common law aspects. Document production. I didn't know that document production even existed until 2001, 2002, when I was first confronted for it. For 20 years, we lived without, and we lived happily, without document production. And it is not only that practice has become unified, also the merits. What has happened in these last 40 years is a de facto harmonization of international contract law. The UNIDROIT principles have become a common standard throughout the world. But what is most amazing is what has not happened. In this time, trade has multiplied by 4. International disputes must have multiplied by at least 4, more likely by 6 or 7. And no dispute settlement mechanism for these private disputes has been created by states. Mediation has not taken off. International courts, no thoughts. There is no thought of creating an international commercial court. Yes, some national courts are now mimicking, are doing sort of arbitration before a judicial court, say in Singapore, in the United Kingdom, in Switzerland. Still, it's a very small sliver of activity. And so the amazing thing in these 40 years is that states have permitted arbitration to grow. They have permitted that the disputes, the private disputes in international trade, be settled not through states, not through courts, but through a self-governing, independent, supranational mechanism, arbitration. This is what is amazing. What is amazing is that states have not entered and have not tried to organize and to regulate our activity. And it is because we probably have done things as a community, we have done things reasonably well. So let's look towards the future, the 40 next years. Arbitration, what will happen? I have no doubt that arbitration will continue to be in the next 40 years the predominant way to solve private disputes.
in the international commercial arena. The states, I don't see any state with an appetite for change. There is no immediate plan to substitute us, our industry, by something else. But I would add a proviso, that we, as a self-governing community, assume our duty and we defend the legitimacy, the social legitimacy of arbitration. The risk is that we fail to do things properly, that we lose this legitimacy, and that the states then come in to fill that vacuum. And this is not an empty threat, not at all. Think about investment arbitration. 10 years ago, it was the darling of international dispute adjudication. Now it is the pariah. And it is the pariah because it has lost social legitimacy. So it is important that we are aware that we must provide the levels of legitimacy with states, societies require. So that's all nice and good to say that we have to meet the standards of legitimacy. Well, yeah, words. But what do these words really mean? So I have 6 points. The first is we must acknowledge that arbitration is not any longer a private, a confidential, a secret dispute settlement mechanism between some corporations. No, we are something different because states have asked us to become something different. We have become the dominant system of adjudication of private disputes in the international trade. And as such, we have a duty to render what? Justice. And justice is a word I hear very seldom in our conferences. I hear very seldom when I listen to the chairman of institutions. And I hear it very seldom, although it is the basic result of our activity must be justice. And justice means that whoever is acting, be it a company, a multinational, a repeat player, be it from a leading nation, be it from a developing nation, be it of one size or the other, that we all give to each one without fear or favor, we give justice, we give decisions which are in accordance with the law. And if we lose, if society suddenly senses that our system is biased in favor of one or the other, that there is no level playing field, you can rest assured that states will, at the request of societies, step in. Second, to deliver justice, we need much higher standards of behavior of institutions, arbitrators, and counsel. The standards are improving, but the regulation is woefully inadequate. Amazingly, there is basically no legislation. There is no legislation regarding standards of conduct. And this vacuum is filled by soft law. The Código Ético do CAM-CCBC is a good example, can be improved. I would encourage the institution to do so. The Code of Good Practices of the Spanish Arbitration Club is another example. It's probably the most demanding standard. But there is still a lot of work to be done regarding the governance of the arbitration institutions, regarding disclosure by arbitrators, challenges to arbitrators, conflicts of interest, scrutiny of awards, and many, many other issues.
And it is the duty of institutions, the duty of associations. It is the duty of ICA, of the Spanish Arbitration Association. It is the duty of the CAM-CCBC that these standards are improved through the only instruments we have, which is soft law. If we do not do that, if we do not improve our standards, the legislator will come in. You can rest assured that this is what will happen. And it is always better to have self-regulation done by those who know than to have legislation imposed by a legislator who doesn't know. Third, we need much higher standards of transparency. And of course, you have heard me a lot of times say that. It is Bentham, Jeremy Bentham, who said, publicity is the very soul of justice. Publicity is the very soul of justice. For once, the word justice appears. And then Bentham adds, it keeps the judge himself while trying under trial. It is the only instrument we have to guarantee that arbitrators feel under scrutiny and feel that they must comply with the standards of behavior and that they must comply with the expectations of justice. The lack of transparency is still acute. Confidentiality, secrecy is the worst inheritance from our founding fathers. Our founding fathers, who were rather Olympic in the 50s and 60s of last century, thought that arbitration should be a small club of cognoscenti. And unfortunately, this tradition lingers on. It limits the legitimacy of international arbitration. It is a breeding ground for impropriety. It is an entry barrier to new players. And it must end. We must have case lists. We must have published awards. We must know which arbitrators are adjudicating which cases, with which law firms. There must be transparency. And arbitrators must stand by their awards. They must be responsible before the community for their awards. This is fundamental for the improvement of the system. Fourth, professionalization of arbitrators. The next 40 years will see that this trend becomes final, that the roles of counsel and arbitrators become incompatible. Arbitrators will be professionals. We will see firms of arbitrators, firms which only act as arbitrators, like our firm, where like Armesto y Asociados, where we have 4 lawyers who sit only as arbitrators, and we only do work as arbitrators. This will become the norm. And being a lawyer and being an arbitrator will be separate careers. And at certain time in the development of one's career, jurists will have to take the decision to continue as lawyers, to become arbitrators. And there will be high level of information about every arbitrator. And I am sure it is unfortunately is unhappy. I know no one likes it, but there will be outside forces ranking arbitrators. There will be a system of ranking. And something else will have to change, namely the system of selection. Most arbitrators are, of course, selected by the parties, but institutions still designate arbitrators by octroi, by imposing the chairman, if there is no agreement, very frequently just by pure designation.
And now there are sophisticated systems where parties can propose, where parties can veto, where parties can rank arbitrators, so that the outcome of the selection procedure is much more accurate. Fifth, law firms. I am sure that in the next 40 years, the trend that large international firms dominate international arbitration will continue. But their advantage will be reduced because the present system of confidentiality favors, of course, big firms because they have many cases and, of course, obtain a higher level of information. So I foresee that boutiques will gain terrain, that in this level playing field created by more transparency, there will be specialized boutiques, not specialized along national laws. I don't think that national laws will be the determining factor. I think that the determining factor will be specialization in certain areas of disputes. Construction, IT, sports, whatever, shipping. And we will see boutiques which specialize in that sector and then act throughout the world. Because I foresee that the importance of domestic law will be reduced. Sixth, process. How will be the procedure? I think, of course, that new technologies will change and will become much more dominant. But don't think that traditional forms, say personal meetings, say physical hearings, will disappear, especially in large arbitration. The law is an area where traditions last amazingly long. We still quote in Latin, and we quote in Latin because a certain emperor in the 6th century in Constantinople, of all places, made a compilation of Roman law. And that has gone on for 14 centuries. So we are very traditional. The law changes very slowly. You can see it, for example, in countries which become independent. It takes centuries to change their law from their former metropolis. So I don't think that there will be a dramatic abandonment of all what is cherished traditions. What I do think will happen is that procedures will be shorter, faster. There is such an amount of procedural activity which we now regularly do, which is totally irrelevant and which represents wasted costs. These should go away. We should have simpler, faster procedures, more orality, including virtual orality. We need more guidance by the arbitrators. Arbitrators cannot be and will not be so hands-off. And we will then be closer to what our clients expect. And with this, I come to the end. I have looked back to 40 years of experience. There have been changes, but the essence remains. I dare to augur for the next 40 years. I have dared to look into the future and tell you what I think will happen. Keynes was a genius. He looked into the future and only got half of it right. I am not a genius. I probably got everything wrong. And probably things will develop
in quite some other fashion. But I would like to finalize, give a message to all those who are now 27. Like I was 27 when I started my first case in international arbitration. And I would like to give a message to those who are 27, who are starting now in international arbitration, and who ask themselves if this is a good choice, if this is the right choice to devote their life. And my answer is, yes, it is. The legal profession will continue to be a noble activity to defend the client's interest and the search of justice. International trade is and will continue to be one of the drivers towards a world with less inequality. The great problem we leave to the next generation is the inequality in the world. Inequality between nations, which is dreadful, can only be tackled through more trade, more investment, not through autarky. There is no nation which has escaped poverty through autarky. If there is trade, and we all hope, must hope that there will be trade and that trade will keep increasing, there will be disputes. And if there are disputes, there will be arbitration, because it will be, with the improvements which we must introduce, the best solution to settle international private disputes. Arbitration is the oil that smooths international trade. So I would encourage every 27-year-old to devote his professional or her professional life to arbitration. There will be a break in your career. At one stage, you will have to decide whether you want to follow the path of lawyer, of counsel, or if you want to become an arbitrator. And I hope that a number of you, especially a high number of women, will take the plunge, will take the decision to abandon advocacy and become arbitrators. Do it. To be an arbitrator, to be asked to adjudicate justice, to be empowered by the parties to render binding decisions, is the most rewarding activity in the world of justice. It is, in 3 words, an incredible privilege. Thank you. Juan, I'm coming here off script because I could agree more with your words, and I'd like to thank you very much on behalf of CAM-CCBC and on behalf of all the Brazilian arbitral community. Your speech was everything we need to hear today. Legitimacy, arbitration is justice. So please count on us and count on CAM-CCBC to proceed with transparency and take all these measures to assure that arbitration is going to keep on the good method of solving disputes. Thank you, Juan, very much, my dear friend, for your time and for your great words for us and all the arbitral community here in Brazil. Thank you so much. Muito obrigado. Matamouros, da VII Case. Com a palavra, então, o moderador desse painel, Maurício Almeida Prado.
Bom dia a todos, todas. Vou tirar a máscara agora. I will speak in English because most of our panelists are foreigners. I am very thankful to CAM-CCBC to have invited me to moderate this panel, and I do it on the name of Eleonora, Patricia, and Lenora. I also thank very much Juan Armesto for his speech that will also guide our panel. While we're thinking about our panel, one sentence appeared frequently to us is that all the difficulties we are suffering now are also grounds for change, for change the way we do arbitration, taking risks that we wouldn't have taken before the pandemic. So the virtual hearings are one example. The technology already existed, but we just decided to take this risk and to go on with it during this pandemic. So our panel is much more focused on what's coming next. What will be the future of advocacy is trying to do a forward thinking about the innovation that is going on. So we will start with Marieke Paulson, that has already been introduced. Everyone knows her very well. She will develop the issue of other alternative dispute resolutions, trends that are being put in place nowadays and will affect arbitration. Karina Goldberg, that is very well known by Brazilian international community, will comment on that, and we'll also debate. We'll present a few topics. And then we'll change to a specific point is exactly what technology changes are impacting our day-to-day business that will be handled by Javier. Javier is a partner of King Spalding, and we will end with a more broad subject by Jorge, which will try to understand what really is affected by procedural issues, decision-making process, and production of evidence with these new technologies that are appearing now for us. So to go straight to the point, I will ask Marieke to take the floor and start her presentation. Thank you. It's wonderful not to be there and not to eat cheese bread. I hope you can all hear me. I have to give one big disclaimer. I'm in the Middle East because I live here, and the internet connection is quite unstable. We tried absolutely everything. So if I freeze, somebody just needs to send me a WhatsApp message while I'm crying and panicking and trying to repair it all. Juan Fernando, it's fantastic seeing you virtually. I wish we could see each other soon. In any event, what we're going to talk about today, again, is the future of advocacy in international arbitration. And I love to ignore all instructions and just talk about something else. So what I'm going to talk about is... Marieke, just 1 second. I don't know if you are listening to us. Got to learn how can you still hear me? Yes, now yes. Yes, I'm sorry. It's just I'm praying here that to hope it holds up. What I learned from my non-lawyer colleagues is how the outside world looks at international arbitration. As Juan Fernando's already pointed out, it's not always great. We definitely have a PR crisis, and what I find most striking is that the PR crisis is not so much with the New York Convention that is 60 years old, and everybody's hailing it as the most successful treaty, the most successful international legislation in the history of commercial law. Kofi Annan has hailed it as a treaty that has contributed to the rule of law in international trade, whereas those who study the application worldwide kind of feel it's time for a little bit of an update, revamp. But then on the other hand, we have the system of ISDS, of investor state dispute settlement, that is so much younger. And there is quite a big legitimacy crisis going on. States seems to have had enough. We see
new treaties. We see CETA, we see the USMCA, we see new model bilateral investment treaties, and to really top it off, we have the Working Group 3 at UNCITRAL, where the ideas have been suggested by the European Union to replace investor-state dispute settlement and to have what we call a world court, a multilateral investment court, and or an appellate mechanism. And so why are we talking about this today? We're talking in Brazil. Brazil is not a party to the ICSID Convention. Brazil, as most of us say, has no bilateral investment treaties. Well, actually, Brazil has signed 27 bilateral investment treaties. The treaties just haven't entered into force. But for those who study the Vienna Convention on the Law of Treaties, when an executive signs onto a treaty, it actually does commit to being bound, or at least to not defeat the treaty's object and purpose until it enters into force. And we all know why executives sign on to treaties. Bill Clinton has done it many times, even knowing it will not get past Congress. It's to make promises, and maybe to make promises without strings attached. But still, they are internationally, legally bound by the. So maybe something's going to change in Brazil. Brazil is in the process with India to sign a bilateral investment treaty for organizations. Brazil has actually signed a host agreement with the PCA. So it's coming. It's coming. Does Brazil need it? We have to see. So it is relevant for Brazil. It's especially relevant because the Brazilian delegation is participating in the Working Group 3. So I'm going to digress a little bit and wonder, why does ISDS have this legitimacy crisis? Why have states had enough? And I want to put a question with you, something to think about. Are those sources of discontent, are they related to the legal procedural aspects of ISDS, or is it political and geopolitical? So on paper, it's all about cost and duration. On paper, it's about transparency. On paper, it's about the appointment of arbitrators. And we all know it, and we will talk about it over and over again. It's party autonomy. And on the basis of party autonomy and the autonomy of the will of the parties, parties can appoint not their arbitrator, but a co-arbitrator. And in most situations, the two co-arbitrators appoint the chair. And so that is apparently where the shoe pinches. The fact that the parties, by the way, both the investor and the state, can appoint the two co-arbitrators. And so what is being said about this? Oh, the arbitrators are partial, repeat appointments, they are corrupt. They double hat. And double hatting is another topic where we can talk about endlessly. I mean, what does double hatting really mean? Maybe it's multiple hats. There are conflicts. And then there is the role of the secretary. And is the secretary doing too much? This is all topped off with diversity. And the proponents of this World Court say that the court will work on diversity and the adjudicators will be diverse. I see myself freeze again, but I'm just going to talk through it as if it's not happening. Okay, good. Thank you, Juan Fernandez. It's just nerve-wracking. So one thing about all those legal arguments that I just listed, is it really true that this World Court will repair all those diseases? They're not even teething problems anymore. Or is it something else? Well, the answer is in the proposals, because the proposal is for the contracting states to the instrument that creates the World Court, they will be appointing the permanent adjudicators. And those are sovereign appointments. Those are very different from what we know in international arbitration and from arbitrators. I now see my whole screen going black. I hope you, okay, good. Doing a lot of meditation here. So with sovereign appointments, we really lose that element of flexibility, of fairness,
of neutrality. And if there's one area where we needed it, it's mostly in investor state, more than in commercial arbitration. So is there really a legitimacy crisis? Or is it geopolitical? Is it political? And this is where people of my firm, one of them is Carlos Gutierrez, who was the former Secretary of Commerce under Bush, who talks about the Strongmen Theory. And this was after the election of Trump and Obrador and Bolsonaro and Boris Johnson. These are men, and it's not because they're men, it just happened to be coincidence, who do not like the international organizations, who do not like international law, who are about their nationals and their country first. And it's under that leadership that we saw CETA. We saw the departure of NAFTA to USMCA. And then obviously what happened to all the other treaties that have not much to do with our work. And what we see now in the pandemic is states suggesting to have a COVID moratorium for investors to wait, to sue states while states handle the pandemic. Well, investors will say, you could also not expropriate us. So it almost becomes we sign on to international law, but we don't want to be held accountable. So ask yourself, when we talk about a world court, is it because of the cracks in the system of ISDS? Is it about the appointment processes and transparency and cost and duration, or is there something bigger at play? And that is the elephant in the room. I'm not saying this because I have elements on my wallpaper, but I'm saying this because I'm being Dutch and very direct. So there is a crisis. I do think in my engagement with investors through my firm, when we talk to them prior to an arbitration or after an arbitration, investors see the cracks. They see the issues with cost and duration. They see what happens when there are repeat appointments. They see the many challenges. They see how certain lawyers with guerrilla tactics, how they represent state respondents. And they say, arbitration is not a strategy. Arbitration is not a strategy. And this is important. And this is where I took my crystal ball and used something that I had never heard of before. It's called commercial diplomacy. It's something that none of us know. Commercial diplomacy is what Martin Hunter calls it is third-party assisted amicable settlement. And it's a form that maybe complements arbitration. So we have the carrot and stick. We have the bad cop, so to speak, the arbitration lawyers who start the arbitration to put pressure on a state. And then in come the diplomats behind the scenes who use the carrot, who will say, there's going to be an arbitration, they're going to move forward, this is what's going to cost you, but you can make it all go away in a sort of cloak and dagger style. So this is definitely shrouded in secrecy, but it's for a reason. And so these former diplomats, these former politicians engage directly with the state. Now, why is it good? It preserves the relationship. It goes beyond monetary. It allows investors to say, we want to be a good citizen. We want to keep our investments in your country. It is a win-win. It allows for both parties to look into not just the legal, but also the geopolitical and policy and environmental, all those elements that play a role for states. It's constructive. And so I hear you when you say, well, I just don't see how it could work as well as arbitration. It doesn't work as well as arbitration. It works in parallel with arbitration. It is the carrot and stick, and it can only work because we have that stick, because we're able to say to the state and the stakeholders on the state level that arbitration is going to happen, but we're moving in as the honest broker to see if we can make it go away earlier. So it's in a way a form of mediation, but not as formal as mediation. So when do we do this? It can be done during the cooling off period. Actually, the cooling off period was intended for it, but it doesn't happen. Now, you will say there is not enough on the merits. There is not enough available for a state to feel the pressure.
As a response to that, what can be done is to have an authoritative opinion of an expert who will say, most likely this will be the outcome of an arbitration, and this will give you some leverage to negotiate at the onset. If that doesn't work, settlement will take place after the arbitration. And as most of us know, you have the arbitration, which is kind of stage or act one of a theater play, and then we have act two, which is the enforcement. And I think with the New York Convention especially, which is also being applied in the space of investor state, it's a whole new saga, because the toolbox has turned into a Pandora's box. There's so much case law that we can use. So for example, in the Pemex case, ultimately in the enforcement stage in the US, the parties ended up settling. So that's when it's done. So to conclude, I think that it's safe to say we are in a times of turmoil. In our generation, it's probably the worst we've seen. And when we look at sort of the past and the present and the future, which is what I love to do because it comes from the arts, is that the present is unsettling and the future is daunting. And the geopolitical definitely flows into that ISDS space, and it impacts governments' decisions. So we could go back to the past, and it can go two ways. The Working Group 3 will lead to a world court, which means that we're going to go back to square one. We don't want gumbo diplomacy. The big investors will find parallel contract arbitration, but SME pays the price. So we could also go back to the past and go not to gumbo diplomacy, but commercial diplomacy. The ICC in the 1920s has been promoting diplomacy. It's been around longer than arbitration. It's amicable. I like to call it AADR, amicable ADR. And the last thing, I just want to quote my dear friend Martin Hunter, who has been coming to Brazil so many times and sadly cannot do that anymore. He was with us in Sao Paulo talking about commercial diplomacy as a way to make disputes go away sooner. And he said, well, the lawyers have made enough already. So let states and investors settle this off the grid. And that's it. I'm sorry I froze. I'm going to do some more instance and hoping that my internet connection holds up for the rest of the hour. Hi, good morning, Mauricio. Good morning to my colleagues, Marai, Jorge, Javier. Nice to see you here so far. We have people in Bahrain, in I think Houston and California, and we're still being able to get together. And listening to Marai and even to Juan Ernesto earlier this morning, I was thinking on how much we can still see from the huge experience that state investors, investment arbitration cases have in international arena to bring us a way of information that can help us in Brazil. So I was thinking about one of the hot topics that we are currently discussing here in Brazil. And last week, there was an article in Valor Econômico, which is one of the main publications here in Brazil. And the article was about the fact that CVM, the Brazilian SEC, is very concerned and is doing a research together with OCDE on how to reach a better level of transparency in arbitration involving publicly traded companies, so companies that have their shares traded in the public market. And watching and listening to Marek, we know that transparency is the reality in investment cases, investor-state cases. And you can have access to the awards. Juan Ernesto even publishes the awards, his own awards, in his websites. You can have even access sometimes to the information of the proceedings itself, hearings, transcripts, and how could we apply this to
cases that do have a huge impact on investors in Brazil. Of course, that we don't have, we are not talking here about foreign investors, and as Marek said, all the bilateral treaties that currently are in place are not enforceable, so we don't have the practice of investment arbitration in Brazil. But we can do a parallel and use their experience, and now the facts that are being, that are causing some struggling, we can use that as a lesson, as a reference. So currently in Brazil, public trade companies do have in their bylaws arbitration. So arbitration is the most used tool to solve disputes in regard to investors that have their stakes and shares of companies in the traded market. So, but and most of these arbitrations are regular, choose institutions such like the CAM, which is Bovespa chamber, the market traded chamber, which have confidentiality as a rule in their rules, in the arbitration rules. So the question is how, to which extent, and how. To which extent should we keep applying confidentiality as a rule to this type of disputes involving a huge number of investors? And should confidentiality be kept, if at all? We could see that there are two main problems that are caused by confidentiality. The general rule in our law of corporations is not for full disclosure. So what Brazilian CAM-CCBC does is to have a resolution, number 358, that imposes on the companies that they should publish material facts when the arbitration may have an impact on the price of the shares of investors. But this is under the discretion and the assessment of the management of the company, and a number of disputes are not known by investors, or even if they are known, the scope is not, cannot be assessed, and the amounts involved, which are the actual arguments, which are the accusations, and this brings a huge asymmetry between the stakeholders, among the shareholders. Controlling shareholders have more information than minority shareholders. Shareholders do not know when they can join an arbitration. So, for example, we do have currently in before the trade market chamber, CAM, by Bovespa, a number of disputes involving Petrobras, for example. And they are called collective arbitration because some investment funds started arbitration, but other shareholders were able to join. So how can we improve legislation, and how can we improve also the rules of the institutions? Like Leonora came here after our master spoke to say how important transparency is, and that CAM-CCBC would be also engaged in transparency. Karina, just one question for you. I think it's a trend really to go through transparency, but what about these data protection rules? Because now it seems to have a conflict. We're going to more and more information transparency. On the other hand, there is a legislation getting into from different countries, all being applied in one case, all of them requesting you to be more and more confidential with this information. Yes, Marisa, but what we are talking about is which type of detail should be provided to the public in regard to the scope of the dispute. So what the companies should make public about the more detailed information, but of course you should protect confidential data, the information from the people that were involved, witnesses. You should, or at least get authorization from that. It's not necessarily a conflict, but they may be complementary. That's what I'm saying. Yes, yeah. Yes. But what about like you have here in Brazil that the public entities are making public the briefs of the parties?
Yes, So, I would get there yeah. because since transparency is being all the time now is such a hot topic. Even the ICC has published last year in 2019 the note that if the parties do not object in the end of the proceeding, the awards will be published. Because of that, Brazilian courts also have adopted, in the state of São Paulo, some judges have adopted the position that even in cases involving arbitration, for example, when the party needs an injunction, these cases could be public. They should not be secret. They should not be under seal. So even because, according to the Constitution, the public, every lawsuit should be public except by some exceptions in the civil procedure code, and arbitration should be one of those. But there is a disposition that the records are open to the public. And in those cases, of course, that we have on one side the clients pushing a lot, concerned about the type of information that is delicate, that should be disclosed, that could be disclosed. So, we try to use other tools like not going to court to request for injunction and use or otherwise. Which type of effort should the community still do to bring transparency into the proceedings? So I guess that was mainly it. We should see how what would be the change that CVM could do to include more transparency in these collective disputes. In regard to what Marek told, we have a different animal, that is the proceedings, the arbitration proceedings against the public administration. And in those proceedings, the arbitration rules provide that those are public. And so in those cases, we already see that we already have access to awards. We already see how is the development of the substantive law in regard to that, because once you have publication of the awards, you can see how the community is developing, how the substantive law is developing. And then in those cases, I think that, as Marek told, we could have maybe the introduction of the commercial diplomacy, because states would, maybe there would be some room for, in the negotiation phase, because we are talking about infrastructure cases, most infrastructure cases. In those cases, the state maybe would be willing to have this third-party expert to discuss, to came in, to step in and try a settlement before, instead of in the end of the case, once you have the award. Okay, thank you, Marik. I have the impression that, thank you, Karina. I have the impression that Marik wants to speak. She's just sent me a note. So, Marik, I don't know if you want to comment on this. Oh, no, I'm fine. I was just apologizing for the disaster internet on this end. And I'm just happy that I get agreement on commercial diplomacy, because it's a very lonely ADR creature out there. Yeah, it's really very interesting, and maybe something that will develop here in Brazil, because we have a lot of really litigation and arbitration going on with the states. And maybe the commercial diplomacy would be something that will add up for us to have an efficient solution of these cases. So it's time to move forward. And now we get into Javier's presentation, which is about how to be effective in this virtual environment that we are living, how to effective advocate, and he's going to present some do's and don'ts in these virtual hearings. So Javier, the floor is yours. Thank you, Mauricio, and my thanks to the CAM-CCBC for the opportunity to be with you. I've really enjoyed listening to everyone's remarks. As we thought about preparing this session, we thought it was important to talk about the
the impact of technology on arbitration, but also to reflect the reality that we're all currently experiencing. And I think that the most visceral impact of that has been on the basically the creation or the proliferation, I guess is the better word, of virtual hearings in international arbitration. Over the past 7 months, it's something that I'm sure many of you have already experienced, and if you haven't, you're very likely to be experiencing a virtual hearing soon. During the past 7 months, I've participated in several hearings, both as counsel and as arbitrator, including a merits hearing involving Brazilian parties. And coming out of that experience, it's been really an interesting opportunity to reflect on what are the fundamentals of advocacy. Many of us are wondering how long we are going to be continuing in virtual hearings. Will we be still in the virtual world even after the pandemic resolves? I will say for my part, I do think that virtual hearings to a greater or lesser extent are here to stay, whether it's procedural hearings or even merits hearings. And as a result, I think it's important for all of us to be reflecting on what it takes to be an effective advocate in a virtual proceeding. And what I wanted to offer to get the conversation started is my top 10 do's and don'ts based on my own experience during these past 7 months. I certainly do not mean them to be definitive in any way. I think that every one of you that will either has or will participate in a virtual hearing will have your own perspectives. And I think that my hope is that you'll take away from this the importance of reflecting on how virtual hearings do impact advocacy and what works and what doesn't work. So with that said, I'm going to jump in and offer my top 10 reflections. The first is that in a virtual hearing, it is critically important to be super prepared. The time is valuable. There are many things that can go wrong from a technology standpoint in a virtual hearing. And so it's very important that whether it's in an argument or whether it's in the cross-examination, that you have a very clear view of what it is you're trying to accomplish and what you will do if something goes wrong. And so being prepared, obviously, that's always been an important facet of hearing preparation, but I think that that's even more important now that we're in virtual hearings. Second is that it's really important to focus on the substance of your arguments and your examination, and not to try to use dramatic tools that perhaps many of us would like to use in face-to-face live hearings. For example, trying to bully a witness or trying to use charm, those tactics really don't work as well in a virtual hearing. As a result, I think that a virtual hearing puts a far greater focus on substance, which I think is a good thing. But I just think it's important as you prepare to realize that some of the dramatic tools that you may have used in the past are not likely to be as successful in a virtual hearing. Third, the use of documents in a virtual hearing is more challenging than it is in a live hearing. And I'm going to come back to that in some of my later tips. As a result, I think it's very important to be selective about the documents that you're going to present, whether it's in an opening or a closing to a tribunal or even in your examinations. And so, for example, trying to take a witness through a lengthy document and having the witness read or take the tribunal through a lengthy document
can be somewhat boring in a virtual hearing, and in addition, it may be hard to get the witness to follow along with where you're trying to get that witness to go. And I've got a tip in a bit about how to manage that, but I think the key point is in a hearing context, in a virtual hearing, I think is to be more selective about the documents you're going to use, and to use your written submissions to really take the tribunal through the documents. Fourth, and following the same theme, I would suggest to minimize the use of PowerPoint presentations, particularly PowerPoints that are somewhat dense and have lots of words on them. It is generally difficult to follow, but in a virtual hearing, particularly where the arbitrators or the witnesses have small screens that they're using for the hearing, it can be very difficult to follow the PowerPoint presentations. And so if you're going to use a PowerPoint, just make sure that it is that you're using large type and that you're reducing the amount of content on the slides that you're going to use. Fifth, I would recommend that in a virtual hearing, you speak more slowly and use shorter sentences than you would in a live hearing. It will make it much easier for the tribunal and for witnesses to understand you and to be able to follow the content of your submission, your question, your argument. Sixth, following that same theme, and this is perhaps the most difficult but important tip, is to avoid interrupting or speaking over a witness or an arbitrator, which at some level seems obvious, but in reality, in a live hearing and in everyday conversation, it is very common to interrupt or to speak over the person with whom you're speaking, particularly where emotions start to get high and there's tension. But in a virtual hearing, interrupting or speaking over the person with whom you're speaking is really lethal because it will make it very difficult for the tribunal to understand the conversation that is taking place. It will make it virtually impossible for the court reporters to be able to take down exactly what is being said. And if you have an arbitration hearing involving simultaneous translation and multiple languages, it can make it very difficult for the interpreters to do their job. And in fact, I mean, in the context of a multi-language arbitration, it's especially important in a virtual hearing to allow for, before you start to respond to a comment or to respond to a question, to pause before you do that in order to give the interpreters the time to be able to translate what's being said. That would also be true in a live hearing, but it's even more important in a virtual hearing. Seventh, watch your delivery. And what I mean by that is that often it's easy to fall into a pattern where you have a sort of monotone voice, and in a virtual hearing, that can make it harder for people to pay attention. So you want to keep it interesting. And one way to do that is to modulate your voice when you're either during arguments or in your questions, just to keep it interesting. Number 8, be mindful of your demeanor on the camera. It's very common particularly when you're in the midst of a heated argument or where you disagree with something that's being said, to utilize facial expressions. In a live hearing, you might get away with that. I mean, because the entire room is not necessarily looking at you when you are reacting to what has just been said.
But in a virtual hearing, and particularly if your camera is on, it will be much easier and far more likely that other participants in the hearing will observe how you have reacted to what's been said. And so be very careful about your demeanor when you're on camera. And one suggestion that I would recommend, and that's been done in some of the hearings that I've participated in, is that when you are not actively speaking, so for example, if it's not your witness, is to turn your camera off, and so that the only individuals who have the camera on are the tribunal and the counsel who are actively participating in the hearing at that time. Number 9, I strongly recommend that, going back to the documents issue, to utilize both electronic and hard copy bundles for the hearing. The electronic bundle, I think, takes on particular importance in a virtual hearing, particularly because it makes it easier for the witness and the tribunal to move between exhibits. So, for example, utilizing hyperlinked sets of exhibits where it's very easy to move from one exhibit to the other is very important. That said, sometimes the technology doesn't work, or sometimes if you have a witness that is in a remote location on their own without anyone to really assist them in finding a particular exhibit, the electronic bundle may not work. And if that's the case, it's important that there be hard copy bundles available for the witness or the tribunal to be able to find the right document. Also, as we all know, there are going to be strong preferences amongst different individuals as to whether they wish to use electronic bundles or whether they wish to use the hard copy. And there is no right and wrong. What matters is what will actually work. And so I would suggest that both be considered, and that does require advanced planning to make sure that particularly, both the electronic and the hard copy sets are available in each of the locations where they will be needed. And then the last, which is more of a technology tip, is that it's important to have multiple screens available for each participant in the hearing, at least 3. One that is the screen where you will be able to see the video feeds for the tribunal and the witnesses and counsel. The second is for the projection of documents. It's important that, because if you use a single screen and you project a document, it minimizes the picture of the other participants in the hearing, and you want to be able to make sure that you always have a clear view of all the participants. And then the last is for either the presentation of documents. For example, I strongly advise the use of pre-prepared callouts of significant portions of the documents. It makes the process more streamlined, and that is a different screen than the screen where the witness or the counsel or the tribunal can consult the exhibits and be able to review them at their leisure. And so there is a considerable amount of technology that goes into a virtual hearing, but it actually is all valuable. And for obvious reasons, that requires a lot of advanced preparation. So with that, Mauricio, I think I'm going to stop. And I wanted to get the views of the other members of the panel on their perspectives on virtual hearings and what has worked and not worked in their experience, and would also be very interested in any comments or questions from participants at the conference. Thank you, Javier. They are really useful tips you gave us. I think will help us to improve our practice about virtual hearings. I have 2 questions for you. The first is that you said that you think that we'll continue with virtual hearings after the pandemic ends. And of course, there are advantages. We see that it's much more flexible, it's cost-wise,
But in the other hand, losing this in-person contact, it's more difficult to assess the credibility of a witness. The lawyer, as you said, loses a lot of instincts and intuitions that it can use or is used to usually use when cross-examining a witness. So as for the tribunal as well, we lose a lot of these interactions that we have among the members of the panel during the hearings, discussing documents, discussing the witness, discussing the legal aspects of the case. So it's a really important moment for the tribunal to go deep in the case and to have a better decision-making process. So after the pandemic, do you think that lawyers and arbitrators will prefer to do in-person hearings, or will remain with this more flexible and cost-wise virtual hearings? That's the first question. The second one is, here in Brazil, we are more and more used to a practice that is, after the phase of submissions, written submissions, the lawyers, the counsel, present to the tribunal the case, highlighting the most important documents, the most important aspects of the case. And this helps a lot the tribunal to understand exactly what is the more deeply the case and more important issues. This is internationally called the Kaplan opening. Are you using it more and more now with the pandemic in international arbitration or not? These are the questions. Thank you, Mauricio. So really good questions. On the first, my own intuition is that I think that we will return to some extent to live hearings. I think that you're going to see live hearings utilized particularly for larger and complex cases and where particularly the parties believe it is worth the investment of time and money to be able to be all in the same location. That said, I do think that virtual hearings are going to be here to stay in the simpler cases, in the cases where perhaps the parties are going to be more cost sensitive about flying all the counsel and the witnesses to a single location. And one of the reasons I believe that is that I think I'll speak for myself. Before I participated in my first virtual hearing, I just thought it was not going to work, and that it was really not going to be an effective way to examine witnesses, to interact with the tribunal, and I came away pleasantly surprised. And as a result, I think that both for counsel and arbitrators, I think virtual arbitration will be considered a more viable option than I think we all would have suspected it was before the pandemic. I also think that even in the cases where the merits hearing is going to be conducted live, I strongly suspect that you're going to see a far greater use of virtual hearings for procedural, both procedural conferences, for applications, et cetera. And so I think it's going to be somewhere in the middle, is my suspicion. And then on your second point, I think that the opportunity at the end of a hearing for counsel to address the tribunal and draw the tribunal's attention to the portions of the hearing, whether it's documents or witness testimony, that the parties believe is most important, particularly while the hearing is fresh in everyone's mind, I think is a critical opportunity, both for the tribunal and for counsel. I think for the tribunal, it is, I think, very helpful to hear the perspectives of counsel as to what they think were the most significant aspects of the hearing. I think that for the counsel, it really is the first significant opportunity that they're going to have to engage with the tribunal and to have the tribunal asking questions that at least give an indication about the questions or the issues that are on the tribunal's mind. And
I know that can extend the length of a hearing, but I really do see it as an important opportunity for direct engagement between counsel and the tribunal. So I certainly try to include that in a hearing, and I suspect we're going to see that continue to grow in its popularity. But I don't know if other members of the panel would like to comment. Yes. Hi, Javier. No, I would just add 2 points to your list, very comprehensive list. In regard to the upcoming hearings, I do think that it will be helpful to keep, especially international arbitration for urgent matters and injunctions, virtual hearings in those cases where it's difficult to find an agenda of the 3 members of the tribunal. And in those cases, it is an excellent tool. If you have witnesses examination in those hearings, it is an excellent tool still to have a protocol among the counterparties, the counsel from both parties, to have a protocol in which we choose which will be the conduct of the witnesses, whether there will be someone with the witnesses from the counterparty, to avoid that during the hearing you have disruptions and you need the tribunal to decide on the conduct of the parties. So you can establish these protocols. I think that also having shorter periods will be helpful. So if you have 3 days, a 2-day hearing, 2 days hearing, it's better to have it like maybe spread it over the week and have shorter periods for the tribunal to actually be able to pay attention, to have 2 or 3 maximum hours of examination. I think this would also help. That's really interesting. Like the problem would be that we have like instead of a 2-day hearing, we'll have a 5-day hearing then. Yeah, but if it's virtual, you can do it. You don't have to bring everybody to. It's interesting. To the country. Very nice idea. Mauricio, can you hear me? Yeah, of course. Please, Jorge. Yeah, this is George. Hi, everyone. And thank you to CAM-CCBC for inviting us, of course, and thank you, Mauricio, for moderating this panel. And of course, my greetings to all my colleagues I know well. And so it's a pleasure to be here. Just a quick comment on the various tips from Javier, and how generally my experience has been, broadly speaking, Javier, similar to yours, and also even your anticipation about how you think things will go forward. That is also my view, somewhere in the middle. And so we found ourselves in the future, procedural calls that we're doing our pajamas on the phone. We may have actually to put a suit on and just do them by video to discuss some procedural matters. So that may be a consequence of that. But there's one, it's very specific, granular tip, but that I found very useful, and I observed someone doing it, and I'll tell you with the context, and I've replicated that, I think, with some success. And that's about cross-examination and the use of documents specifically in the context of virtual hearings. And it will come as no surprise to Karina or to Juan Fernandez Armesto if I mention a particular hearing that we had together earlier on in March, and I won't give the details, but generally speaking, it was, as I understand, probably one of the first, if not the first, large hearing in international arbitrations that was conducted remotely. We were having the hearing in person in Brazil, and literally when the World Health Organization declared a worldwide pandemic. And so we had to interrupt and then do the second part of the hearing, so to speak, which included examination of expert witnesses over video and remotely, and everyone traveled back to their home countries and their residence. And so the first counsel to cross-examine an expert online. And by the way, we're talking about 7 months back, and so it's not as if we all had experience using Zoom. Literally, as I identified it,
we were literally learning as we went. And I recall when someone asked in the room, it was a large case, and so about 50 to 70 people, somewhere in that range in the room between counsel and client representatives and witnesses and so on. When we were about to break up and to kind of go back home, someone asked, how many people have used Zoom? And my recollection, at least, is that probably 2 or 3 people had used Zoom, and now we all do it like daily. So this is in an era where, not too long ago, but technologically certainly long ago, because we had not experienced this. And so we went back, and the first colleague to cross-examine an expert in this hearing remotely was my good friend and your partner, Javier, David Weiss, as you know, was a lawyer, the partner at King & Spalding. And so David was on the opposite side, and I'll mention his name because, I think he did a great job, so this is a compliment. And he had to examine a difficult expert in the sense of a lot of documents and some materials. And he did something, and I think we're all thinking, how are we going to do this? No one really knew. And he did something that I thought was very, very effective. And so instead of just having these virtual folders and opening documents, closing documents, I've seen that done, including at that hearing, and I don't think it went well. That was just my assessment. It's just so complicated. And what it did was, just no associates. I have my own PDF. I have like a 1,000, 2,000 page PDF. And instead of having my tab 1, tab 2, tab 3, when I'm turning to the binder, in terms of my questions in the supporting evidence, what I have is just a page on the PDF. And again, I know I'm being granular, but this was so effective from my perspective. And I've used it several times after that, including at that hearing. And so you just have, page 333 of the PDF, and you just do it yourself. You hit it, and you're sharing your screen, and boom, and there you go. You go much faster. And so this was to me, a precious tool. And I remember texting David afterwards, even though, like I said, we were on the opposite side, and saying, this is a good idea. I'm going to copy this tomorrow. When I have my cross-examination, which I did. It seems really useful. Yeah. You're right, because I do think it is difficult, particularly difficult, obviously, with voluminous sets of documents for us to do this, both for the witness, for everyone, for the witness, for counsel, and of course for the arbitrator as well. And Thank sometimes you, with different, etc. That's really useful. I think you're right. We have plenty of questions of the audience coming up. So yes, first, I will shut up. Javier. From your personal view, do you think this virtual hearings or everything that's going cybernetic nowadays will also push a generational change in the arbitrators market, making younger lawyers more attractive to conduct cases as arbitrators? That's the first question. A second one for you as well is, do you think that the power of persuasion is somehow affected in a virtual environment? So to answer the first question, I don't know that it's going to drive necessarily a change in the age profile, but what it certainly will change is it will put a mandate on arbitrators to be technologically savvy, and comfortable with it. I think the days of, certainly in a virtual context, as I mentioned earlier, the ability to just rely on traditional binders and doing it on paper, it just won't work. And so I think that certainly the next generations of arbitrators will in all likelihood be more technologically capable and will be able to bring additional forms of innovation into the conduct of virtual hearings. But I think that so it will certainly drive, I think, a change in the profile of arbitrators, and which I think is good in the sense that I think it will make the process more efficient, which I think is critically important. Regarding persuasion, I do think that the drivers of persuasion in a virtual hearing are a bit different. As I mentioned earlier, in a virtual hearing, the ability to use charm or intimidation, pressure, it's much harder. And as a result, what it tends to do is put a sharp spotlight on substance, and which at the end of the day, I think is a good thing. And
If someone is presenting an argument that doesn't really have much substance or merit to it, it's going to be much easier for that to come through in a virtual hearing than it might be in a live hearing. Thank you, Javier. Well, I think now we get to the third topic, which will be up to Jorge. We'll discuss about the impact of technology and the procedural aspects of arbitration, the evidentiary phase, and also in the decision-making process. Jorge, o campo é seu. A bola é sua. Obrigado, Maurício. Muito obrigado. This is what I thought we would do. I mean, I'm going to speak for a few minutes, maybe about 10, 15 minutes, and of course, then we have room for questions. And what I thought might be interesting is trying this from a hopefully what I think it is hopefully slightly beyond the traditional approach about just talking about particular aspects of technology. And so I thought about 4 themes to kind of guide us through the discussion. The first one is sort of the buzzwords that we hear constantly in terms of law tech or legal technology and advances. And I want to focus on 3 particular aspects rather than the buzzwords, 3 particular aspects that I do believe impact. And I'm talking now about law practice in general, or at least dispute resolution in general, more than arbitration specifically. And I'll come to that in a moment. But one is just the ability to process and analyze much more data. And so the first theme I would say is data. And of course, we see the reference to big data a lot of times, but I'm just talking much more the ability to amass, analyze, chew on, and get some sort of information in a structured way from data. The second one is the idea of human intelligence replicated and, of course, improved in many aspects by machines, right? And so the idea that we're trying to replicate human intelligence or the way humans think through machines, and of course, not all of that is going to be successful, certainly now, for various reasons that we are all familiar with, but at the same time, there's certain aspects of our thought process and that are much more easy for machines in terms of using and processing substantial chunks of information, the speed with which that is done, the different languages, and so on and so forth. So the idea of not only machine learning, but human thinking through machines. And the third aspect is one that I heard Juan Fernando Armisto mention earlier, is the idea of virtual or augmented reality, and how does that play into the day-to-day of arbitration and dispute resolution in general. So I'll leave you with these 3 particular ideas. More data, replicas of or machine intelligence, if you will, and virtual/augmented reality. The second theme I want to talk about is when we talk about technology and innovation. There's to me, one of the greatest authors on innovation theory, if you will, is Clay Christensen. He passed last year. He's the author of The Innovator's Dilemma, a very well-known book. And it was really someone who thought about innovation, I think, differently from the typical kind of business school professor, and he offered a lot over the past 20 years to all of us. And he, after thinking for so many decades about innovation, he divided innovation in 3 types, and I'll borrow a little bit of that, which is why I'm mentioning. And the first one was what he called efficiency innovations. And so by efficiency innovations, he means doing things cheaper, in a cheaper way, or less costly way, and with less manpower, right? And so the second type of innovation is what he calls sustaining innovations. And so the efficiency innovations are going to have an impact in terms of replacing machines or humans by machines to a large extent. And this is generally speaking, okay? I'm not in the law yet. The second one is sustaining innovation. And by sustaining innovation is really think about your new iPhone model, right? So we already have iPhone, but we're always trying to get better, like the new car model, the new iPhone model. So it does kind of the same thing, but it does it a little bit better. And so it's not really transformative, but of course it improves and it's necessary.
The third type is what we call disruptive innovation, and we hear a lot. It's a buzzword for sure these days, disruption. But the way he explained it, what he meant is one of two things. One is either the massification of existing technology or a particular idea in a way that the price goes down, but it goes down so substantially that the group of users changes from just a few users in a discipline or profession or just a wealthy group to basically the society at large. So think about computers, right? They existed, but when they were available to everyone for $200, $500, $1,000, that makes a completely different setup. Think about electricity getting to remote parts of Africa, for example. Think about banking services being available to you on your iPhone, which, you know, in the developed world for us, it's something obviously convenient, but we all have bank accounts. But think of so many people in developing countries that literally don't have access to bank accounts because they don't have access to the formal banking system, but they would have access, or they have access through phone banking. They can have access to bank accounts. So those are disruptive in this way. They create a technology that is either so much cheaper that it gets democratized, or it's literally a new technology. So again, think of the iPhone, not the new model, but when it was created, right? So it created literally new preferences. Think about our lives 15 years ago. No one was thinking about the iPhone. These days, we look at our iPhone every day. If we don't have it, we miss it probably as much as, you know, our right hand. And so those are the three: efficiency, sustaining, and disruptive. And so I'm going to borrow a little bit of that in the law and talk about the innovations that I've been seeing in the legal field, in particular in dispute resolution. And I'm going to call the two main branches, I would say, are efficiency innovations. And by efficiency in the context of law, what I'm saying is really software that is being used to make what we do as lawyers in exactly the same way, just a little bit faster, just a little bit cheaper. So think about legal research tools, think about due diligence software that helps M&A lawyers and avoids, you know, the hundreds of people sitting in basements and going through contracts and documents. Think about, for example, technology-assisted contract drafting, where some lawyers are replaced by that. So we're seeing a lot of that come into the market. What I think it's interesting, and that's obviously important, what I think it's interesting is that, from my perspective, that doesn't really change the way we do things. And I think that, for example, when we look at big law firms, and I'm not talking just about mine, but generally speaking, when we talk about big law firms, they are kind of getting on that bandwagon. But the reality is that change is, from my perspective, relatively limited. So it's going to be marginal, it's going to be piecemeal, it's going to service some clients, you're going to reduce some costs, but it's going to be limited in terms of the way we do things. And then the other type of change in the legal field, which I'm seeing less, but I do believe it's going to happen, and now picking up on and I guess a little bit of dialogue with what Juan was mentioning earlier on about the way the legal profession is certainly resistant to change to a certain extent, and is very traditional. I do agree with that. And so, of course, it is very difficult. I mean, it's anyone's guess whether it's going to be in 5 years, in 10 years, in 15 years. But I do think that some degree of what I call transformative, or calling here transformative innovation in the legal arena is going to happen. And let me give you a couple of examples in terms of dispute resolution alone. Think about ways where you would have applications by which you could literally, argue cases in a self-represented way. Of course, I'm not talking about the $1 billion cases, but I'm talking about consumer claims. I'm talking about small claims where we would have the ability to interact with the judge or with the opposing party at the tap of the iPhone. And rather than having pleadings, for example, in sequence, you would have what has been called a continuous hearing. For example, you have a live document online and you provide comments, the other party provide comments. And so you have a window of, say, 1 month during which all the parties can provide comments, the judge can ask questions, follow up, etc. So I don't know that this is going to happen or which particular area it's going to happen. We know it's already happening. I just don't know how broadly it will impact, of course, dispute resolution.
and how many countries will adopt it, etc. But I'm just saying, giving this as one small example of a completely different way of looking at dispute resolution, brief writing, interaction between counsel and also between counsel and judge / arbitrator. And so that is already happening in a few jurisdictions, not many, in a few jurisdictions. But innovations like this, in my view, will happen and will come in the next 5 to 10 years in ways where, for example, the now getting a little bit outside of the dispute resolution field, but in the way legal services are provided, for example. I mean, the paradigm of the hourly rate by Big Law and the head count and all the metrics that Big Law uses today, I believe, are bound to change and are bound to change in an accelerated way with new types of law firms or even new types of service providers that include a little bit of the traditional law firm and a little bit of something else. My conclusion on this particular point is that in the legal arena, we are much more focused and much more aware of these so-called efficiency innovations, or what I call efficiency innovations. Like I said, the software that helps us with contract review. I mean, we all use this now translating this into our field. I mean, document production, and I'll go there in a second, but it's a complete mess in my experience in our field. It's all over the place sometimes. But of course, we all use, at least at big law firms, big cases, we use technology and software to help us get through documents, code words and etc. Obviously to search particulars. So we are using that already. But my point is that is only allows for marginal change. And I'm not saying there's going to be a revolution, but I do believe there's going to be substantial changes in the way, not in terms of what lawyers do and their role and function as members, as a professional class, because I think what they do is going obviously to be to service clients, as one was saying, deliver justice depending on which role, transparency, honor, etc. Everything that is associated with the legal profession, I think, hopefully will remain, because that's a good thing. But the way we do things and the way those outputs get to clients and the way disputes get resolved, I do think that is going to fundamentally change, at least to a certain extent, over the next 5 to 10 years. Jorge, sorry yes. for interrupting you, but just like you to include in your next talk, a question here from, how do we deal with machine learning enterprise like Harvard Labs, Arbitrages, that similarly to Cambridge Analytica use data to predict personal decision making, and through that all allow the manipulation of tribunals? Yeah, I mean, I was going to get to that issue. I can take that's why if you could include your yes, yes, speech. for sure. But there's a few things in that question, right? Including conclusory statements about what it really does. I can certainly talk about my views on the predictive aspect of predictive technology, and how I see that both in dispute resolution at large and arbitration. And actually transitioning now to my third theme, really, I think, in my view, it is difficult. We all like to, have these conferences about and between and among arbitration people, and it's a great community. I love being part of it. But from my perspective, when we talk about technological innovation, I see it much more as something that is specific or that has use in the field of dispute resolution vis-a-vis, the broader legal innovation, as opposed to let's sit for 2 hours and talk about real technological innovations in large international arbitration cases. I find that more difficult. Of course, there may be some procedural aspects, but if we think about it, I really what is specific to international arbitration as a subspecies of dispute resolution is, in my view, procedure. And so we've become experts at this procedure. We sell that to clients. We tell clients that we're very good. We understand how this is done. And rather than doing a New York law case or a Brazilian law case and their local procedural rules, what we really can offer is understanding these procedures. And so that's really what I think unites us in the end. Not only that, but that's a big thing, a big part of it. The other aspect is, of course, the professional pool, the professional market. We all kind of know each other to a certain extent.
We have common contacts, and that creates some problems sometimes, but generally speaking, it is a healthy environment. And of course, in the international domain, at least, we have international affinities. Some of us are international people, and we speak different languages, and we look at cases from different jurisdictions, etc. That's what I think the community in international arbitration is about. And so that's why I have a hard time thinking of specific technological innovations that in a transformative way will apply to arbitration only, but not to dispute resolution at large. And so that's why I was choosing to focus more on dispute resolution at large with some side comments on arbitration. But of course, there is obviously some room for marginal improvements, what I was calling efficiency innovation in procedural aspects, and I will mention some in a moment. The final aspect or theme that I'll mention before going through a few examples of existing and potential innovations. Are you still hearing me well? Is the connection good? Yes. Thank you. The final theme I was saying is really generational levers or drivers, if you will. And I think one also touched on that, not calling it generational, but he talked about the legal profession resistant to change, or at least that's the way I interpreted it. I don't want to put words in your mouth, but that's how, at least in my mind, how it clicked. I certainly think that is I wouldn't say a problem, but it's just a fact. And of course, I do think that that only augments, or that is going to be aggravated or goes in tandem with another aspect, which is, I mean, we like to think of ourselves as a class, as experts, right? I mean, we go to the doctor really knows about our health. You know, the airplane pilots really know about their stuff. We have no idea how to do that. And we sort of think about us and lawyers as having kind of the keys to the legal expertise. And we've been developing that expertise in our respective fields and practices and areas for decades, and depending on the case, 1, 2, 3, 4 decades. And so I think it is difficult for us to think, well, I really need to understand this new innovation to be able to do well what I've done very well for the past 2, 3 decades. It's just a difficult thing to absorb. And so it is natural that obviously on average, each case is a different case, but on average, the older generation that has been doing the same thing, kind of the same way for 2, 3 decades is going to be, in my view, a little bit more resistant. And this happens in the law, it happens with other disciplines and other professions. It's just the way it is. And so what I'm saying is, going back to one's point, it's not as if, even if we have technological advancement, that tomorrow we can do, predictive use of decision-making and data and structured and unstructured data, and we can tell exactly how the tribunal or court is going to rule, that all of a sudden are going to use that. Well, the technology is not there yet, point number one, but point number two, it is going to be a process. All I'm saying here is, I do think that, if you put it this way, the next 10 years in terms of technological innovation, I expect, and we may be talking 10 years or not, but are going to be a little bit for our profession the same way that technology has been to the financial sector, for example, the past 10 years. And so there's been a lot of substantial, significant change in the past 10 years driven by technology in fintech, and we are perhaps 10 or even more years behind. But I do think we're going to see substantial change in the next years. Of course, the generational levers, what I mean by that is that it's going to take time, and the different generations, I think, are going to obviously make that more salient. And of course, typically we know the more senior you are, again, on average, the seniors are the incumbents, right? They have more experience, they are in power positions, they are the arbitrators, and they run the processes, they are the partners, and so they define how things are done, they are the general counsels, and so they choose what type of services they think are valuable, and so on and so forth. And so that generation kind of needs to get used to, but at the same time, a new or younger, 10-year generation needs to get into those positions as well to also start being more comfortable. And again, this is all on average. Now, I'll stop here for any question. And what I was going to do now in maybe 5 minutes is just a few examples in 3 areas of innovations and ranging really from what I call efficiency, kind of more marginal types of innovations to more fundamental or transformative innovations in 3 areas: evidentiary, procedural,
and then also in what I call decision-making slash strategy, which include, Mauricio, a reference to predictive software and technology. So, but I'll stop here in case there's any questions before I go about these themes or issues before I go into a few examples, if that is okay. Yes, Jorge, thank you so much for your extremely forward thinking and helping us to think how is going to be the world after this pandemic. And I have a few questions for you. One is, in a system based on appointments, how will technology impact the way people network? In a system based what? Sorry, can you repeat that? System based appointments. I think arbitrators' appointments. Oh, okay. Okay. Yeah. How will technology impact the way people network and relate in the arbitral community? And more broadly, will this technology advance in a certain way facilitate the globalization of arbitration, and with that a certain openness, a more broadened opening of the community, a democratization of appointments for gender and other likewise criteria? Yeah, so let me tackle those quickly before I go through, because I wasn't really necessarily covering that way, and I want to make sure that I answer those questions. I think that when we think about arbitration, there's really different worlds of arbitration. There's the world we live in, which is a privileged world in many ways, about a subset of cases that are high stakes, high value, very international. That for sure will require for many years to come a lot of, fundamental human dealing with, both at the council level and at the arbitrator level. But also, of course, when we talk about arbitration in general, we have to think about, consumer arbitration in certain jurisdictions, or smaller claims for $1,000 or $2,000. And so if you were asking me how I think technology or data will change arbitrator appointment, I think I take that question to refer to the world we live in and we operate in, here at the CCBC and some of us, or most of us here on the panel, this panel and the other panels. And so answering that, I think it's not a lot. I think there's going to be more information available about what arbitrators are doing and which cases that are being handled. So there's going to be a more systematic access to databases. But we're still gonna come run against a lot of issues of confidentiality. If we think about it, the pool of cases is still relatively small, and so maybe an arbitrator has 30, 40 cases, and that's an experienced arbitrator. Of course, there's exceptionally arbitrators like Juan and others with more than 100, but I'm saying that that's an exception. And so when we look at 30, 40 cases, they will have sat with many different people. And so how are you going to predict exactly who did what in that setting? So I think it's going to be the impact is going to be marginal in terms of how we appoint. I do think there's going to be more information available. In terms of equality and diversity, gender, age, race, background, I think the answer is a little bit the same, because frankly, sort of the same question is how will impact change? And I think on diversity, a lot has to do with information being available. I frankly never think about when I'm appointing, is it a woman or a man? Never. I certainly am not going to appoint an arbitrator or select an arbitrator, choose an arbitrator and recommend to my client just because it is a woman. I just don't do that. I don't think it makes sense. But if you think about it, I recommend obviously women and men, depending on the context and depending on the situation, the expertise. But if we look at it from a macro perspective, of course we need more women sitting. Of course we need more diversity, of course. So, but I do think at the individual, it's kind of macroeconomy, if you will, at the individual decision making, the only way it can influence, I think, is if we have more data, more information about what's happening. And so we're going to become more accustomed. We're going to have some clients making pressure and say, hey, shouldn't we think about this as well? We're going to have some counsel thinking, well,
not about this case or about that case, but what if we set this goal, say, the arbitration group would appoint, women in 50% of the cases, and then we have kind of a goal. It's not for that case; it's just a metric that we're trying to achieve. Then I think it's realistic, and I think the data is going to help that. But I don't see how, in particular cases, that necessarily should be the driver. And then I'll go to the predictive aspect in my last point. Is this an answer to those two questions? Yes, but I have a question to Marique, sure. And I think I don't want to lose this question. So if you don't mind, Marique, No, are you still there? Yes, I'm here. Oh, yeah. Yes, okay, Marique. Considering the concept of commercial diplomacy, do you think the Brazilian approach on foreign investment disputes could become a trend? I hope not. I hope. No, don't put that suggestion out there. Stop it. Put it back in the box. No, and cannot become a trend for the simple reason is that Brazil is very unique in the region. Brazil is unique in Latin America and can, in a sense, afford it. But there are many other countries in that region that absolutely need bilateral investment treaties and the offer of that protection for foreign investors. So no, it is not going to become a trend. No, let's not do that. Okay, thank you, Marique. So coming back to you, Jorge, I think you had like 3 minutes to resume, if you wish. I have 3 minutes, you said? Yeah. Yeah, okay. So I'll be fast. On the predictive stuff, so I'm going to skip a few things, a few examples of technology, but I'm going to say this. At the evidentiary level, I do think with the existing technology and the existing proceedings we have in international arbitration as we know it, I think we can do much better with document production and automated search and review and third-party processes and providers. I think we can do much better with data analysis and data visualization, both at the expert level and counsel level. In terms of procedural elements, I think something we are already good at in arbitration is to use sort of the idea of synchronous and asynchronous decision making. By this I mean in person or all live at the same time together, arguing a case versus arguing on paper, motions. I think we actually do already a great job at using that tool in arbitration for a bunch of procedural things, and so I think it's great. I do think it could become the norm in many cases, smaller cases where you only have limited evidence and really you could make decisions on the papers. I think with the advance of technology and the use of existing technology, that could become more widespread again for much smaller cases. I think, and I didn't need to say this, one thing we can I think should look at from a procedural standpoint is the idea of more frequent hearings using technology. I mean, something like the Kaplan hearing or the Kaplan opening on steroids. To me, it's crazy that we have multi-billion-dollar cases and we are, 18 months, 2 years until we actually hear what the arbitrators think about the 1,000 pages of briefing that we've put in so far and like the $7 million that our client has spent. I mean, it makes no sense from my perspective. I would love to have an initial interaction after a short first pleading, a procedural conference, but be in contact with the tribunal. I wouldn't say all the time, but at every stage to understand what they're actually interested in. Because a lot of times it's just ships passing in the night, millions of dollars being spent. We're talking about things arbitrators don't even want to hear about. And sometimes we have things that are important to say and arbitrators, they haven't come across and arbitrators haven't realized they're really important. And they only realize that, in the merits hearing. And I'll end this with, and of course, virtual reality in terms of hearing. But I'll end with your point on prediction. And I think if I have 1 minute now, I'll say this. So I do think that predictive technology in the context of international arbitration is, for now, of very limited use. I don't see, with all the confidentiality, point number one, and with what I consider to be a relatively small pool of cases, I mean, and then, like I said, all the intersections, an arbitrator sits with so many different people across the world, different laws that are applying. I do think, not that the technology doesn't work, I just don't think there's enough data for the technology to work.
And so I think the way I see it now, I don't know of reliable. I do know of a few initiatives. I commend them. I think they're great. I'm looking forward to seeing how they can help us. More generally, however, the use of predictive technology to anticipate outcomes in litigation, the way insurance companies, for example, anticipate outcomes, with driving, with health, with life, I totally think that is coming full force. It's going to mean something very different to the monetization and almost commoditization of claims. But for that, you actually need a lot of data and samples to be able to. Obviously, you need good algorithms, but also good data and vast data to be able to anticipate. So I'll stop there. But I do think that is a big change in the field that is coming in dispute resolution in general. But it's not for 1 or 2 years. It's going to take maybe 5 to 10 years, but it's coming. And I'll stop here, Mauricio. Thank you, Jorge. In time. I think with that we are on time. So I'd like to thank you very much, Karina, Marik, Javier, and Jorge for your excellent presentations. We have a lot of food for thought. It's really a hard task to envisage what's going to happen and to be pragmatic as you did. So thank you so much. I think we can close the panel and go on with the organization. Thank you, everybody. Well, thank you very much, everyone. Nós agradecemos, então. Thank you. Bye-bye. Parabéns, agradecemos a todos os integrantes deste que foi o terceiro painel. Aos congressistas, nós informamos que, finalizadas as atividades do 7º Congresso CAM-CCBC de Arbitragem, os certificados serão enviados aos participantes por e-mail. Pedimos a todos especial gentileza de preencherem a pesquisa de satisfação, que também será enviada por e-mail. Ressaltamos que sua opinião é de extrema relevância para nós. Caros participantes, caso necessitem de suporte técnico durante o evento, nós pedimos que, por gentileza, entrem em contato conosco por e-mail no congresso@ccbc.org.br. E assim nós seguimos, então, com a programação do Grupo Jovem New Generation CAM-CCBC. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Fabiana Leite, eu sou membro do Comitê Gestor da New Gen, que é o grupo de jovens apoiado pelo CAM-CCBC. E, na verdade, estamos fazendo 1 ano de aniversário, porque fomos fundados exatamente durante a São Paulo Arbitration Week de 2019. E, desde então, nós temos realizado já uma série de workshops sobre quantificação de danos e arbitragem, a chamada de artigos sobre LGPD e ADRs, webinars sobre o desenvolvimento das ADRs nas diversas regiões do Brasil, e também fizemos seleção de editores para a nossa newsletter, e nesse exato momento nós estamos copromovendo um curso de arbitragem prática junto com o CPA, no qual foram oferecidas 30 bolsas com base em questões socioeconômicas, raciais e regionais. E, com isso, a gente tem concretizado os nossos valores e objetivos, em especial com relação à integração e diversidade dos jovens jovens profissionais na área de ADRs. Bom, mas com isso vamos então ao nosso momento New Gen de hoje. Nós vamos fazer hoje um game show de improvisação que nós carinhosamente apelidamos de Improv Arb. O cenário é uma audiência de instrução em que vai haver um diálogo entre uma árbitra e um advogado. Porém, esse diálogo não vai transcorrer de forma tão natural assim, porque eles são obrigados a inserir dentro dos seus discursos algumas frases, perguntas ou palavras que estão desenhadas em alguns papéis que eles vão ter que sortear aleatoriamente enquanto eles estão falando. Para auxiliá-los, a gente vai ter uma roleta aqui no fundo da tela, com os nomes deles, em que, quando parar no nome deles, eles têm que sortear, então, um papelzinho. Atenção, porque esses papéis têm frases e palavras e perguntas que foram feitas pela própria comunidade arbitral e tinham algumas regras. Então, elas tinham que ser frases icônicas, já ouvidas em alguma audiência de instrução, em arbitragem, ou frases e perguntas que podem ser ditas tanto durante uma audiência, quanto numa consulta médica, ou no âmbito de um relacionamento amoroso. Vamos ver quem vai ter a razão, então, nesse diálogo.
A nossa ilustre árbitra será a Inaê Oliveira, associada da New Gen, advogada na Ernesto Tzurinic Advocacia e mestranda em Direito Civil na USP. Durante a graduação, na URGS, participou do VISMUT e do FDI-MUT. E o nosso ilustre advogado será ninguém menos que José Ricardo Feres, sócio de Square Patton Boggs, em Paris, e ele também foi secretário-geral adjunto na Corte Internacional da CCI e é professor em cursos de arbitragem internacional na Sciences Po e na Universidade Francisco Marroquim, na Guatemala. Bom, José e Inaê, o palco é de vocês. Olá a todos, bom dia. Eu gostaria de dar início à audiência do nosso procedimento New Gen 015 de 2020, e começo fazendo um agradecimento muito especial à equipe da Câmara. Eu estou ainda me acostumando a esse novo formato de audiências e ter o auxílio de uma equipe que conhece todos os programas e sabe quando desligar o microfone, quando colocar no mudo. É de extrema valia para mim e auxiliar muito na condução do procedimento. Dr. José Ricardo, é uma enorme satisfação encontrá-lo aqui. Eu gostaria de lhe passar a palavra de imediato para que faça a sustentação oral da matéria de jurisdição e, de minha parte, eu prometo lhe interromper o mínimo possível para perguntar apenas aquilo que for estritamente necessário. Quando quiseres começar, a palavra é sua. José Ricardo, a equipe, cujo auxílio eu acabei de valorizar, acabou de me informar que seu microfone está no mudo. É um clássico, né? Tinha que começar assim. Enfim, bom dia a todos. Agradeço ao CAM-CCBC pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia, senhora árbitra única. Meu nome é José Ricardo Feres e atuo nesse procedimento arbitral como patrono da requerida. Essa audiência tem por objetivo demonstrar e expor os motivos da requerida a respeito da ausência de jurisdição com a devida vênia desse ilustre tribunal arbitral. O caso em questão diz respeito a um contrato de prestação de serviços assinado entre a requerente e uma terceira parte, na qual a requerida não figura como parte celebrante. Argumenta a requerente, em síntese, que a requerida está vinculada à cláusula arbitral inserida no contrato de prestação de serviços, uma vez que ela é a empresa mãe e a parte financiadora do contrato de prestação de serviços. Senhora árbitra única, a requerente o que fez? Malandramente, uma malandragem de trazer a requerida aqui nesse processo arbitral. Porque, como eu estava dizendo, a requerida não figura como parte celebrante. O argumento da requerente é só que a requerida é a empresa mãe e que ela, alegadamente, é a parte financiadora do contrato em questão. A requerida assinou um contrato com a terceira parte, na qual se prevê condições, peço desculpa, a doutora conhece o procedimento ou preciso lhe mostrar? É só para eu saber se eu continuo com as minhas alegações. Por favor, fique à vontade para continuar, considerando que nós estamos há mais ou menos 3 anos discutindo essa questão de jurisdição específica. Já tive a oportunidade de estudar bem os autos para vir aqui escutá-lo hoje. Muito obrigado, agradeço pela gentileza. Então, eu vou continuar. Desculpa, doutora árbitra única, quanto tempo eu tenho? Bom, tudo bem. Bom, vamos tentar começar de novo. Mas antes de começar, senhora árbitra única, antes de começar, eu gostaria simplesmente me basear na Bíblia, porque eu acho que a Bíblia é a base de tudo na vida. Mas, doutor José Ricardo,
Já que o senhor escolheu começar levantando esse ponto, que tenho certeza é essencial ao deslinde do caso, eu gostaria de aproveitar para lhe perguntar outra questão que tem me intrigado muito, que é a seguinte. A requerida já teve muitos casos? Como que funciona? A requerida nunca esteve frente, né, a essa situação, senhora árbitro única. Mas eu posso lhe assegurar, e eu gostaria até de citar de novo a Bíblia. A Bíblia, Provérbios 18, 17. O primeiro que apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. E é isso que está acontecendo aqui, senhora árbitra única, que a requerente nunca foi questionada. Então, eu estou aqui hoje para questionar a requerida e para mostrar para a senhora árbitra única que a requerida tem razão. Entendo, doutor José Ricardo. E uma outra questão que eu estou me perguntando desde o início da nossa audiência é o seguinte. O senhor tem idade para estar aqui? O senhor nem parece ter alcançado a maioridade civil. Talvez seja algo na iluminação, que lhe favorece muito. O que quer que seja, eu também quero. Pois é, doutora árbitra única, idade eu tenho, só depende de para quê é que a doutora está fazendo essa pergunta. Mas, enfim, eu acho que nós podemos debater essa questão, talvez depois das alegações, na fase de Q&A. Se a senhora me permitir, eu até posso continuar com as minhas alegações. Mas a requerente, senhora árbitro único, alega basicamente que ela não está sendo remunerada pelo contrato de prestação de serviços, uma vez que a requerida não autoriza a liberação de valores de acordo com o contrato de financiamento à parte terceira. Doutor José Ricardo, eu estou acompanhando o seu argumento e eu tenho certeza que é essencial, nós voltaremos a debater isso, mas eu gostaria só de perguntar uma outra questão importante, que é se vai ter pausa para o almoço. Eu sugiro... Eu não consigo prestar atenção quando eu estou com fome, então talvez a gente possa fazer uma pausa rápida, coisa de 3, 4 horas no máximo, talvez 4 horas e meia, para acomodar aí sobremesa, cafezinho, e a gente retoma depois. A não ser, claro, que o senhor prefira seguir falando direto, mas eu não posso garantir que a atenção será a mesma. Com o maior prazer. Qualquer coisa que a senhora precisar para fazer a sua experiência muito mais confortável, evidentemente que nós estamos à sua disposição. É só nos dizer o que a senhora precisa para que a sua experiência seja o mais de proveito possível. Eu fico feliz porque toda parte sabe que um árbitro de barriga cheia é um árbitro feliz, né? Pois Outra coisa que está me incomodando é esse frio, que é péssimo para a minha careca. A falta de cabelo faz com que eu fique muito sensível à temperatura. Eu vou pedir ajuda aqui para a equipe, e enquanto eu providencio isso, o senhor fique à vontade para continuar com a sua sustentação oral. Pode não parecer, mas eu estarei 100% focada, prestando atenção. Obrigado, mas eu poderia lhe pedir também, que eu até gostaria também trazer, se eu posso também, se a senhora pode também pedir para mim, eu agradeceria, porque acho que talvez entre nós quem mais precisaria sou eu. Mas, enfim, de novo, eu só queria dizer que a requerente entende que o Tribunal Arbitral não tem jurisdição pelas seguintes razões. E eu vou falar de 3 razões, senhora árbitro única. A primeira razão é que a requerida não é parte signatária. Ela não assinou o contrato no qual está inserida a cláusula arbitral. Mas, doutor José Ricardo, isso é uma crítica? Sobretudo a decisão da Câmara, que admitiu prima facie a requerida. Devido à vênia, senhora árbitra única, não é crítica nenhuma. Não? Nós estamos aqui com um erro. Um erro pode, assim,
a Câmara pode fazer erros, não tem problema. Nunca criticaria a CAM-CCBC, que é a melhor instituição arbitral do mundo. Mas, enfim, a senhora sabe que um pequeno erro, às vezes, acontece. Enfim, agora com a pandemia, você sabe que a pandemia é complicada e, sei lá, teletrabalho, audiências remotas, a Câmara poderia ser um erro comete qualquer um, né? E, doutor José Ricardo, me ajude a relembrar há quanto tempo nós já estamos tendo esse caso mesmo? Eu tenho a impressão que nós estamos aqui há uma vida. Já perdi a conta. Pois é, doutora. Se for pela requerida, a gente nunca teria começado, né? Então, eu até compartilho o mesmo sentimento. A requerida já deu a vida dela aqui nessa arbitragem. Ela não deveria ter nem começado com essa arbitragem. Mas, senhora árbitra única, sei que já faz tempo que o nosso caso começou, mas eu preciso informar que a outra pessoa envolvida na relação. Eu simplesmente queria lhe advertir. Mas eu, como árbitra, naturalmente, estou sempre aberta a essa possibilidade, porque o que eu me pergunto é, se há consentimento, que mal tem? As partes estando de acordo, poderíamos, com certeza, integrar um terceiro aqui no procedimento. Enfim, bom, tudo bem. Eu até gosto da proposição, senhora árbitra única, mas não sei, na verdade a requerida quer ficar fora. Vocês podem trazer um terceiro sempre que a requerida fique fora daquela relação, né? Simplesmente para que fique claro. Mas, só para checar, o senhor está satisfeito com a condução até agora? Até agora, nós não temos crítica nenhuma, doutora árbitra única. Realmente, a condução do caso foi excelente até agora. E eu acho que vai ficar ainda melhor quando a requerida receber a sentença indeferindo e aceitando as objeções jurisdicionais da parte requerida. A requerida confia verdadeiramente na independência e a imparcialidade e a competência da árbitra única para tomar a decisão correta. Mas eu devo dizer, o fato da requerida estar aqui é que nem o que falou Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. É uma grande loucura, senhora árbitra única, que a requerida esteja aqui nessa arbitragem. E eu acho que eu até deveria deixar os meus argumentos lá, porque é tão louco, é uma loucura, que não sei se realmente vale a pena, senhora árbitra única, que eu continue com os meus argumentos. De fato, doutor José Ricardo, esse procedimento é um caldeirão. A gente vive tanto e não vê de tudo. É sempre surpreendido. Posso continuar, senhora? Licença, gente, desculpa interromper o clímax aqui dessa audiência. Espero mesmo que eu não esteja interrompendo nada aqui, gente. Mas, meu nome é Luísa Quintão, eu sou membro do Comitê Gestor da New Gen, e aqui acaba o nosso Momento New Gen de hoje. Nesse momento, nós descobrimos que a comunidade arbitral conta com talentos de improvisação de São Paulo a Paris, e a New Gen gostaria de não só incluir um terceiro na nossa relação, mas a New Gen gostaria de incluir todo mundo. Ontem nós tivemos um debate aqui ao final do Congresso com o CCBC, que não deixou dúvidas quanto à importância da diversidade no mercado de ADR que todos nós trabalhamos. A New Gen tem como um de seus objetivos incluir terceiros de todos os tipos. Queremos diversidade de gênero, de cor, raça, etnia, nacionalidade e culturas. E porque nós pretendemos que a comunidade do futuro seja diversa, nós incentivamos vocês, jovens profissionais, de todos os tipos, associarem-se à New Gen. E para essa comunidade repleta de diversidade que pretendemos ter na New Gen,
nós pretendemos servir não só como uma plataforma de integração para os jovens, mas como uma ferramenta útil de impulsionamento de suas carreiras. Nós queremos também não só que o mercado atual de ADR seja diverso, mas queremos levar o ADR a todos os lugares. Nós queremos criar oportunidade para esses jovens e queremos que esses jovens estejam presentes também com os profissionais mais experientes do mercado. Ontem tivemos nosso associado Gustavo Von em um painel com a Alice Moreira Franco, discutindo divertidamente a nossa nova LGPD. Hoje tivemos nossa associada Inay Oliveira com o grande José Ricardo Feres. E amanhã queremos ter todos vocês. Então, entrem no site do CAM-CCBC, vão na aba de eventos e iniciativas, entrem na página da New Gen e associem-se. Por hoje é isso. Agora teremos 5 minutinhos de intervalo e, no retorno, desejamos a todos um bom congresso. Obrigada. Retomamos nossas atividades. A eficiência da arbitragem, qual o novo patamar? Este é o nosso próximo tema e participam presencialmente deste painel Patrícia Kobayashi, do CAM-CCBC, e o moderador Gilberto Giusti, do Pinheiro Neto Advogados. Remotamente, nós teremos aqui Ana Gerdau, de Borja Mercerro, da Derans e Garave, Diego Fernandes Arroio e, novamente, José Ricardo Feres, da Squire Peyton Boggs. Com a palavra, então, Gilberto Giusti, moderador deste painel. Muito boa tarde a todos, muito boa noite, Mari, que se nos ouve, do Oriente Médio. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao caldeirão do CAM-CCBC. Ao Congresso do CAM-CCBC. Loucura, 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 hein, José Ricardo? Mas, sério, não bem o modelo de caldeirão, vamos fazer aqui um modelo mais de Manhattan Connection. Porque temos, como acontece no programa já bastante conhecido, presenças aqui em São Paulo e também de colegas que nos acompanham virtualmente. Será uma edição do Manhattan Collection, obviamente bem mais adaptada aos tempos modernos e à preocupação de diversidade do CAM-CCBC, porque o Manhattan Connection sempre foi primordialmente de homens. E aqui nós teremos a participação de 2 brilhantes advogadas que vão não só embelezar, como ilustrar profissionalmente esse painel. O tema desse último painel do Congresso, como já foi adiantado, é a eficiência da arbitragem. Qual o novo patamar? Nós estamos aqui terminando o evento, mas abrindo o futuro. Nós estamos aqui examinando, nesses próximos 90 minutos, o que deve vir ou advir, principalmente após essa época tão incomum que estamos vivendo. Serão 4 temas debatidos por todos os presentes e também com a participação da audiência. Nós estamos aqui com o canal aberto para receber perguntas das senhoras e dos senhores, que serão feitas ou ao final de cada tema, se as perguntas chegarem a tempo, ou mais ao final da apresentação. Mas a ideia é de que cada tema seja conduzido por um dos nossos 4 convidados e com a participação em seguida de todos aqueles que tenham o que acrescentar ao tema. Eu vou fazer uma breve apresentação, muito embora fosse desnecessário, porque estamos aqui falando de um painel de 4 pessoas, como eu disse, ilustres e profissionais brilhantes na área de arbitragem, mas gostaria rapidamente de mencionar o seu breve currículo. A Ana Gerdau de Borja, como sabem, ela é associada de Derran e Garave, ela tem mais de 10 anos de experiência em arbitragem doméstica e internacional, trabalhou 5 anos em São Paulo e já está há 6 anos em Paris. Pamalam. É membro da CCI Brasil e da Comissão Global de Arbitragem ADR da CCI e da Task Force Corrupção em Arbitragem Internacional. Possui um PhD pela Universidade de Cambridge. Patrícia Shigemi Kobayashi, que me acompanha aqui no palco, é advogada, muito conhecida e querida de todos nós, com uma vasta experiência como advogada, case manager e secretária de tribunal arbitral. É fellow member do CIARB, que cresce cada vez mais no Brasil, e é secretária-geral do CAM-CCBC. Na verdade, Patrícia está na secretaria do CAM-CCBC desde 2011. Também teremos a participação distinta do Diego Fernandes Arroio, que é professor na Sciences Po Paris, onde é diretor do LLM de Transnational Arbitration and Dispute Settlement.
é membro do Curatório da Academia de Direito Internacional da Haia e membro da Corte Permanente de Arbitragem da Haia. E, finalmente, nosso árbitro, nosso advogado de requerida aqui, que já nos deu o prazer de ouvir essa manhã, imitando o Luciano Huck, que é o José Ricardo Feres, nosso querido amigo também, sócio na prática de resolução internacional de conflitos de Squire Patton Boggs, em Paris, e anteriormente, como todos nós sabemos, bastante atuante na CCI, onde ocupou os cargos de Acting Secretary General, Deputy Secretary General, Managing Counsel and Deputy Counsel. O tema, como eu disse, ele é mais voltado para o futuro, e nós tivemos a concordância gentil dos nossos 4 palestrantes de, tanto quanto possível, compartilhar conosco a experiência que cada um tem. Nós temos aqui um painel de uma diversidade de prática, de diversidade de background, de diversidade de vivência muito rico. E é uma oportunidade para nós todos aqui aproveitar essa diversidade e aprender com a experiência, com o conhecimento, principalmente prático, daqueles que atuam há muitos anos na arbitragem, têm enfrentado, como todos nós, esse momento de maior dificuldade e vão nos dar as suas luzes sobre o que isso está impactando na prática profissional e, principalmente, o que nós podemos esperar no futuro, como até um exercício do momento em que vivemos. Eu vou começar, portanto, com a Ana Gerdau, de Borja, que vai tratar, a princípio, porque depois todos nós discutiremos, como eu falei, de um tema que nós definimos da seguinte maneira: panorama atual e desejável sobre as medidas visando a eficiência nos procedimentos arbitrais a partir das perspectivas dos diversos players. Vejam aqui, senhoras e senhores, que já aparece aqui o foco principal desse painel, que é a eficiência, né? Tudo gira em torno da eficiência do procedimento, da eficiência do método eleito para a resolução de conflitos. Portanto, é bastante sintomático que nós já comecemos falando em eficiência. E, nesse sentido, eu faria, Ana, muito boa tarde aí em Paris, eu perguntaria a você quais são as soluções para uma maior eficiência, então, na arbitragem, já que esse é o core subject, sob a perspectiva dos árbitros e das partes neste momento. Por gentileza. Muito obrigada, Gilberto. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao CAM-CCBC pelo honroso convite para participar do Congresso, na pessoa da doutora Eleonora Coelho. É realmente uma enorme alegria participar desse painel com colegas e amigos que eu tanto admiro. Bom, quanto às soluções para uma maior eficiência, minha posição é muito simples. Não há necessidade de reinventarmos a roda quando as ferramentas já existem e já estão à nossa disposição há anos. Minha mensagem é a seguinte: a arbitragem detesta o prêt-à-porter. Por isso, a necessidade do procedimento sob medida, ou sur mesure, como dizem os franceses, como bem articulou Yves Derrance em artigo publicado em 2019 na Revue de l'Arbitrage. Por um lado, o árbitro deverá escutar as partes para mudar o procedimento sob medida, e, de outro, as partes deverão ativamente informar os elementos relevantes para possibilitar ao árbitro esta modulação. As técnicas para uma maior eficiência à disposição dos árbitros e das partes estão compiladas, por exemplo, na nota da CCI sobre a pandemia, em inglês intitulada ICC Guidance Note on Possible Measures Aiming at Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic, de abril de 2020, desse ano, muito embora grande parte dessas técnicas já constasse do apêndice 4 sobre técnicas para a condução do procedimento das regras da CCI e do relatório da comissão da CCI chamado Controlling Time and Cost in Arbitration, referido pela nota às partes e aos tribunais sobre a condução da arbitragem de janeiro de 2019, isso nos parágrafos 72 e 73. O artigo 14 do novo regulamento da LCIA também compila técnicas bem semelhantes. Então, como técnicas possíveis para uma arbitragem sob medida, a serem acordadas ou consultadas com as partes, mencionaria a seguinte. Primeiro, elaborar uma ordem processual número 1, sob medida, como eu falei, segundo as circunstâncias do caso e as expectativas das partes, que são os usuários.
Decidir, segundo, então, decidir questões por fases, mediante sentenças parciais, por exemplo, isso, então, cabe às partes solicitarem, requererem, eventualmente, a bifurcação do procedimento. Terceiro, realizar tele ou videoconferências midstream, na metade do procedimento, além das conferências no início do procedimento, que são bem típicas para a assinatura da data de admissão e a ordem processual número 1, e antes da audiência. Então, midstream conferences. Quarto, realizar audiências via tele ou videoconferência, isso nós fazemos bastante durante a pandemia. Quinto, identificar questões sobre as quais as partes estão de acordo, a exemplo de uma cronologia dos fatos e listas conjuntas sobre questões litigiosas. Sexto, caso haja uma fase técnica, definir questões para os experts com as partes, fixando e esclarecendo em um protocolo as perguntas a serem respondidas e os métodos e premissas a serem adotados, como tal proposto por Neil Kaplan. Eu explico. A ineficiência na fase técnica do procedimento deve-se, em grande parte, justamente à incongruência entre métodos e premissas adotados. Por exemplo, adotar uma avaliação segundo as premissas ex ante ou ex post, ou seja, considerando as circunstâncias à época do dano ou após o dano, podem ter consequências drásticas para uma avaliação. Sétimo, outra técnica. Caso adaptada à arbitragem, eu insisto, caso adaptada à arbitragem ao caso concreto, adotar uma fase de produção de documentos de forma organizada e eficaz, em que seja obrigatório identificar exatamente o argumento ou posição sustentada pelo documento que se almeje seja produzido pela parte contrária. Nesse sentido, convido todos a lerem a proposta do Armesto Schedule, publicada no Clube Arbitration Blog em abril desse ano, que, além de sistematizar de forma bem didática os requisitos das regras da IBA sobre a prova, confere maior eficiência à fase de produção de documentos. Outra técnica que eu listo aqui como técnica oitava seria avaliar se visitas e inspeções poderiam ser substituídas por videoconferências com os experts ou relatórios conjuntos dos experts. E nono, uma última técnica que eu queria compartilhar com vocês acho que todos nós já conhecemos, a limitação do número de páginas e tamanho das alegações escritas, especialmente eu entendo úteis no final do procedimento, quando já se conhecem a fundo as questões litigiosas. Mas, Ana, me permita perguntá-la. Sem dúvida nenhuma, como eu falei, nosso papel hoje aqui nesse último painel é explorar ao máximo a melhor eficiência do procedimento. Mas também todos nós sabemos as restrições, principalmente na cultura latina nossa, para imposições não, mas recomendações ou regras e sistemas pré-estabelecidos que poderiam limitar ou engessar o procedimento. Você falou, por exemplo, número de páginas, a gente conhece o chess clock e outras medidas. Você acha que com essa pandemia, com essa maior necessidade de nós estarmos mais eficientes mesmo, né, até por conta do tempo, dos meios de comunicação, essas resistências, principalmente na nossa cultura, haverão de diminuir? Obrigada, Gilberto. É uma ótima pergunta. Como eu acho que uma das coisas dos elementos principais, talvez como qualidade dos árbitros para uma maior eficiência, especialmente na arbitragem internacional, eu logo mais passo para a arbitragem doméstica, que eu tenho bastante experiência também, é a questão da neutralidade cultural do árbitro em procedimento internacional. Está um pouco ruim o seu som, só fala mais um pouco mais devagar, Ana, por favor. Sim, obrigada. Melhor agora? Sim. Um aspecto essencial para maior eficiência, na minha opinião, em arbitragem internacional, é a neutralidade cultural do árbitro, no sentido de realmente adaptar o procedimento. Por exemplo, as partes, digamos, que venham de civil law, às vezes não vão necessariamente querer ou desejar uma fase de produção de documentos. Em procedimento doméstico no Brasil, por exemplo, fase de produção de documentos não é sempre utilizada. Então, não impor, os árbitros não devem impor as partes, e os advogados também têm que adaptar conforme as necessidades do caso. Em relação ao tempo da audiência, chess clock eu não acho muito bom, eu sou sempre muito a favor da equidade em relação ao tempo igual. Eu acho que é uma melhor técnica. E talvez um limite em relação à eficiência nos tempos de hoje, com a pandemia, é a questão do acesso à tecnologia. Lógico,
no Brasil, com os escritórios nos principais estados, não há um problema de acesso à tecnologia, não me parece. Mas não podemos pressupor ou presumir que no planeta inteiro, no planeta Terra, todas as pessoas têm um acesso que nós temos, tenham tantos privilégios de ter acesso à tecnologia. Então, talvez tenha, mesmo alguns estados no Brasil, não podemos presumir. Então, um exemplo que eu gostaria de compartilhar foi uma decisão da Federal Court of Australia, no caso Capic and Ford Motor Company, que é uma decisão judicial, mas poderia talvez ser transposta para a nossa realidade da arbitragem. Houve as partes, uma das partes se opôs à realização de uma audiência virtual. E a corte entendeu, ela rejeitou essa objeção à audiência virtual, dizendo que na Austrália, pelo menos, então, avaliados o caso concreto, até vou citar a corte em inglês, although intermittent internet connections were tiresome, they were not unsurmountable. Ou seja, dificuldades técnicas não seriam intransponíveis para a realização de uma audiência virtual, num caso australiano. Nesse caso, a referida corte recusou-se a prorrogar a audiência. Então, na época da pandemia, foi em abril de 2020 essa decisão, e ela declarou o seguinte, que eu acho que é muito útil, é uma citação em inglês que eu vou citar para vocês, que eu achei que na linha da perseverança. Eu cito: "There is simply no guarantee that the situation, a pandemia, will be any better in 6 months' time. It may be that this is a state of affairs which persists for a year or so. It is not feasible nor consistent with the overarching concerns of the administration of justice to stop the work of the courts for such period. Nor is it healthy for the economy. Those who can carry on should, in my view, do their best to carry on, as inconvenient and tedious as this is going to be." Transpondo o raciocínio da corte para a arbitragem, é bem verdade que no início da pandemia muitos contavam com uma perspectiva da eventual possibilidade de audiências presenciais no final do segundo semestre. Todavia, com o prolongamento da crise, como lidar com uma prorrogação indefinida da audiência, caso ainda não tenha ocorrido por videoconferência? Colocado em inglês, justice delayed is justice denied, talvez dessone diante dessa situação. Muito bem, Ana. Interessante essa decisão da Austrália, e eu vou aproveitá-la para tomar como gancho e perguntar para o nosso, dando novamente as boas-vindas e boa tarde ao nosso querido Diego. Diego, pegando essa decisão da Austrália mencionada pela Ana, você vê que, passada a crise da pandemia, este tipo de exigência, talvez imposta pela instituição arbitral, pelo tribunal arbitral, ainda que não haja concordância de ambas as partes, e aí já passando a questão sanitária, a questão de saúde, mas talvez envolvendo uma questão de eficiência de custos do procedimento, será uma realidade no futuro? Ou seja, ainda que uma parte resista, poderá ser imposta a realização, por exemplo, de uma audiência totalmente virtual? Desculpa. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado a todos pelo convite. Eu acho que, enquanto a sua pergunta, depende sempre dos casos. Acho que a Ana colocou muito bem o problema de que temos que ver as circunstâncias particulares dos casos. Então, o que está acontecendo agora é que não temos muita flexibilidade pela situação. Não? A situação obriga a todos nós a nos acomodar a uma particularidade, se me permite, muito chata. Mas tivemos uma pequena queda na conexão, Diego. Particularidades do caso, né? Então, se as partes concordaram, então não temos, com exceção de alguns casos em que os árbitros acham, o tribunal acha que a virtualidade é necessária, mesmo se as partes dizem que não, ou vice-versa. Então, os árbitros vão tentar de persuadir as partes com uma série de argumentos, não? Mas quando as partes não concordarem, a possibilidade de obrigar a uma delas a ir contra o que ela quer é na parte normal da atividade do árbitro. Se as partes não concordarem, sempre o tribunal arbitral tem que decidir num senso ou no outro. Então, a questão é ter claro quais são os elementos. Eu acho que tem algumas regras, e vou ser muito breve aqui, porque
vou ter a oportunidade de falar mais tarde, mas vai ter que ter em consideração o tipo de reunião, se nós estamos falando de audiência. Então, tem que pensar se é uma audiência, a complexidade do caso, se tem que ser uma reunião cumprida, onde estão as partes, se tem advogados em partes muito diversas do mundo e com horários muito diferentes, talvez a virtualidade tem muitos limites que aconselham de talvez ir para a reunião presencial. E no futuro, se falamos de futuro, as partes talvez vão ter muito em conta os custos. Eles têm descoberto agora como eles podem poupar muito dinheiro sem ter que utilizar o sistema presencial, e talvez eles vão estar sempre muito tentados de ir para a virtualidade. Não? Então, é para o tribunal arbitral tendo em conta sempre as circunstâncias do caso concreto, de tentar de aconselhar melhor as partes, de persuadir as partes quando elas estão numa posição que não é a mais aconselhável para levar adiante o processo arbitral. Muito bom, Diego, obrigado. Zé Ricardo, meu amigo, boa tarde também, mais uma vez, bem-vindo. Na verdade, se nós formos pensar, isso acontece já há algum tempo, muitas vezes com o depoimento de testemunhas localizadas em outro país ou em outro estado, e que o tribunal, obviamente, por uma questão de custo, às vezes impossibilidade de locomoção da testemunha, de ofício autoriza ou determina que o depoimento seja feito de forma virtual. Então, assim, eu não diria que você viria... Não é uma novidade a realização de alguns atos de uma audiência, por exemplo, de forma virtual. Agora, com essa nova realidade, as pessoas vendo talvez uma conveniência maior, como você também vê essa questão? Lembrando que não é de todo desconhecido já há muito tempo, repito, a prática de alguns atos da própria audiência de forma virtual. Qual a sua opinião, meu amigo? Obrigado, Gilberto. Prazer de te ver e obrigado mais uma vez para a CAM-CCBC, a equipe lá, Patrícia, Eleonora, todo mundo lá pelo convite. Enfim, eu acho que o Diego falou uma coisa muito importante, e é a experiência imposta pela pandemia e o que nós vamos aprender dessa experiência. Você tem toda a razão. Eu já tive várias audiências pré-pandemia, onde nós fizemos, nós tínhamos testemunhas que foram interrogadas por videoconferência, não teve problema nenhum, mas era normalmente a exceção. Eu lembro até das ordens processuais, onde falavam da testemunha por videoconferência como uma questão excepcional. Agora, já nós, como não tínhamos outra opção, e eu ainda lembro, em fevereiro, março, ainda se discutia se o tribunal arbitral podia ou não ordenar uma audiência virtual, e a Ana falou das decisões, aquela questão. Agora já ninguém objeta a organização de uma audiência virtual, até porque todo mundo sabe que não tem opção. Né? Então, essa realidade vai nos fazer refletir para o que vai acontecer pós-pandemia. Das audiências virtuais onde eu já participei, eu tive a chance de participar como perito, como advogado e como tribunal arbitral. E eu posso dizer com certeza que tem diferenças. Quando você está interrogando a uma testemunha, um perito, tem diferenças. O tribunal arbitral ele não vai ter a experiência completa de ter a testemunha lá na sala. E eu acho que isso vai ser uma diferença. Eu acho que a experiência não é a mesma. Mas o que as partes vão ter que se perguntar, que foi o que o Diego falou, é se essas diferenças valem a pena o custo da audiência. Então, eu acho que nas arbitragens internacionais de certo valor,
eu acho que a audiência virtual poderia ficar como a regra e não como a exceção. Mas talvez os casos mais importantes, os casos onde tem montantes maiores envolvidos, talvez nesses casos as partes vão preferir ainda de ter uma audiência presencial, mas talvez com alguns aspectos virtuais, sem que isso seja excepcional. Eu acho que essa ideia de ter uma audiência híbrida vai ser muito mais comum na realidade pós-pandemia. Muito obrigado, Zé Ricardo. Eu acho que é possível, então, concluir que, como esse é o tema dessa primeira parte, que o que vai ditar realmente é a análise da eficiência do ato, né? Quer dizer, aquilo que puder ser realizado virtualmente, que não comprometa, ou pelo menos não muito, a eficiência do ato, poderá se concordar com isso. Mas, às vezes, eu concordo com você. O próprio tribunal, uma testemunha importante, uma testemunha-chave, o próprio tribunal pode entender que a presença física é importante, porque quer fazer uma arguição mais olho no olho e tudo mais. Então, no final do dia, volta ao que nós estamos conversando aqui nessa primeira parte, que é buscar a eficiência, acima de tudo, do procedimento. Paty, a gente tem um minutinho ainda nessa primeira parte. Você gostaria de comentar, e não sei se haveria possibilidade de você ainda aqui por cima, como secretária-geral da Câmara, comentar em termos gerais a reação das partes quanto a durante esses meses, quanto à realização de audiências, houve alguma resistência? Se for possível, você comentar. Claro. Muito obrigada, Gilberto. Eu vou aproveitar esse 1 minuto que eu tenho para agradecer ao comitê organizador desse Congresso. Foi um processo muito mais difícil do que vocês imaginam e um desafio enorme para todos nós. E eu deixo aqui os meus agradecimentos à presidente, doutora Eleonora Coelho, que acreditou nesse projeto, a Luísa Comel, a Lenora Raj, a nossa equipe de desenvolvimento institucional e de TI, que trabalharam muito. Guilherme, fica aqui meu agradecimento. Tenho certeza que secundado por todos os membros desse painel, com bastante louvor e muito agradecimento mesmo. Está sendo uma experiência muito diferente. Desde que nós fechamos os nossos escritórios, né, que os protocolos eletrônicos foram encerrados, muito mudou no dia a dia da secretaria do Centro de Arbitragem. Então, acho que todos sabem, a gente recebia protocolos físicos ainda em vários procedimentos. Em 48 horas, como a Leonora disse, a gente teve que trocar esses procedimentos de físicos para eletrônicos. O mesmo aconteceu com as audiências. E acho que nem todos têm a perspectiva do que foi feito e qual foi o grande resultado disso. Já era um projeto em andamento, a digitalização, ou transformar o procedimento em procedimento eletrônico. Mas, para que se tenha uma noção de ordem, de como o mundo da arbitragem me parece que mudou, pelo menos da nossa perspectiva, nesses 7 meses, de março a outubro, a gente teria encaminhado uma média de 12 mil envelopes para o mundo. E isso representa uma diminuição de gastos, deixou-se de gastar R$600 mil nesses procedimentos só em despesas. As audiências, o mesmo. É óbvio que as instituições elas tomam providências para reduzir custos ao máximo dos processos, mas nós realizamos 50 reuniões ou audiências nesse período. Essas reuniões todas foram realizadas em audiências remotas. O uso de plataformas que foram assim detalhadamente pesquisadas pela nossa equipe de TI, e foram, sim, muito bem-sucedidas. E agora a gente entra numa nova fase. O CAM-CCBC aprovou, no dia 5 de outubro, uma resolução administrativa que permite a realização de audiências presenciais. Não presenciais, mas, muito provavelmente, como bem disse o FES, serão audiências híbridas. Por quê? Porque essas salas foram alteradas. Eu até pedi para separarem uma foto, para que vocês possam ver. Eu só queria fazer assim, uma observação de que o painel está tão azeitado que nós já entramos no segundo tema, que é exatamente a responsabilidade das instituições para garantir a eficiência dos procedimentos arbitrais, cuja relatora é a Patrícia. Então, por favor, Patrícia, aquele minuto não conta mais, e você tem agora seus 10. Eu certamente não precisarei de 10. Mas
Vocês têm aí uma foto daquilo que foi feito pelo Centro de Arbitragem para garantir a aprovação e a mudança segura para essa nova etapa. Obviamente que esses procedimentos foram adotados, esse procedimento vai ser adotado somente em casos absolutamente excepcionais. Vai caber ao tribunal arbitral avaliar se uma audiência presencial é estritamente necessária. Se não realizar uma audiência presencial, vai causar algum tipo de dano às partes. Mas vejam só o que nós tivemos que fazer com o nosso Hearing Center. Essa é uma sala de audiência que comportava mais de 30 participantes. Hoje, a gente só consegue comportar metade do número de participantes. E o que significa isso? Como o Ferris bem disse, a Ana, Diego, todos que me precederam, é uma nova etapa de eficiência no processo, porque vai exigir de todos nós que nós tenhamos um pouco mais de organização no procedimento, que seja uma escolha um pouco mais racional, para que as pessoas não tenham que se deslocar tanto, para que a gente utilize os recursos de maneira mais adequada, para que o tempo seja melhor contado. Então, você vai ter, por exemplo, não vai poder ter 10 testemunhas aguardando para serem ouvidas, como ocorre em alguns casos. As salas de apoio que recebem as audiências comportam até 4 pessoas simultaneamente, o que vai exigir muito mais organização de todos. Além disso, tem muito menos gente na sala, então algumas pessoas vão acompanhar a audiência remotamente. E protocolos de segurança. As audiências vão ter que parar a cada 2 horas. Então, não é um momento único e exaustivo de 5, 6, 7 horas seguidas, sem pausa, almoçando nas mesas. Os tribunais vão ter que se organizar, os advogados vão ter que se organizar para garantir que os atos sejam realizados com qualidade dentro de um tempo pré-estabelecido. Qual vai ser a grande herança dessa pandemia? Eu acho, sinceramente, que eficiência e organização. Então, vem da necessidade. E agora, com a experiência, a gente vai trazer um mundo todo novo. Que bom, Ana, Patrícia. São os aprendizados dos tempos difíceis que a humanidade prova que a gente acaba sempre tirando. Queria perguntar para a Ana. Ana, qual é a sua percepção desse papel das câmaras, das instituições de arbitragem? Você concorda com a Patrícia? O que você poderia nos acrescentar? Obrigada, Gilberto. Sim, eu concordo com a Patrícia. Eu tenho visto de forma impressionante, durante todo o período da pandemia, diversas câmaras regionais, locais e globais se adaptando de forma impressionante e admirável, na verdade, porque é uma situação que nós não vivemos isso antes. É completamente excepcional. Então, eu fico satisfeita, na verdade, com a capacidade do ser humano, na verdade. Claro, as instituições é como se fosse uma reprodução do ser humano e da capacidade de adaptação. E para o Instituto da Arbitragem é crucial, porque senão é a morte. Mas eu vejo que nós temos uma sobrevida, uma vida longa, eu espero, se adaptando a essa necessidade que surgiu com a pandemia, e certamente haverá um novo normal depois da pandemia. Eu entendo que haverá mais, como falaram. Muito bom. Eu só um pequeno parênteses. Aos que nos honram com a audiência nesse evento, eu quero lembrar que as perguntas, o chat está aberto para perguntas. Não deixe de mandar perguntas, por favor, que serão lidas aqui daqui a pouco. E eu, obviamente, vou perguntar, tenho que perguntar para aquele que é o nosso grande expert em trabalho institucional, que é o José Ricardo Feres, por todo o trabalho que realizou durante todos os anos, brilhante junto à CCI, a sua visão também, a sua percepção sobre a responsabilidade ou o aumento da responsabilidade das instituições, que sempre foi grande e que agora tende a passar por um outro patamar. Zé Ricardo, o que você poderia nos acrescentar sobre isso? Bom, antes que nada, eu gostaria de parabenizar ao CAM-CCBC pela rápida adaptação à nova realidade. Realmente, o que foi mostrado pela Patrícia é realmente impressionante, e é uma evidência de que as instituições, elas normalmente são as que lideram as grandes mudanças na prática da arbitragem. Eu sempre acreditei nessa função que tem as instituições
de ser as líderes em termos de mudanças, pelo menos das grandes mudanças. E por uma razão simples, os advogados, eles representam os interesses das partes. E o tribunal arbitral, normalmente, ele vai conduzir a arbitragem. A arbitragem, normalmente, é das partes. Normalmente, o tribunal arbitral vai conduzir o processo conforme o acordo das partes. Então, realmente, é difícil para as partes, para os patronos das partes, para o tribunal arbitral, fazer mudanças importantes na prática arbitral. Então, fica a responsabilidade da instituição de tomar medidas que no início talvez não sejam muito populares, enfim, que até às vezes as partes e os advogados possam criticar, mas que normalmente essas medidas vão virar, com o tempo, vão virar a regra. E eu acho que essa questão das audiências virtuais é uma mostra de por que as instituições têm essa responsabilidade de liderar a mudança. Eu posso dizer que a CAM-CCBC, muitas instituições, a CCI, e eu acho que até a Ana falou de várias iniciativas, já tomaram as instituições há muitos anos. Já tem guias de como fazer a arbitragem mais eficiente. A questão da audiência virtual está lá já nessas guias há muito tempo, mas os advogados, os tribunais arbitrais, eles nós não queríamos realmente. Nós nos sentimos cômodos nessa zona de conforto. Nós até além das vantagens que tem uma audiência presencial, também existe aquela comodidade e até, por que não, o gosto de viajar e ver os amigos, né? Então, chegou a pandemia e as instituições tiveram que realmente liderar. As instituições já tinham falado das audiências virtuais, chegou a pandemia, e então agora são as instituições que vão ajudar as partes e os tribunais arbitrais a se organizar nessa nova realidade. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um exemplo muito claro para mim da responsabilidade que têm as instituições arbitrais. Perfeito, Zé Ricardo. E eu vou fazer uma pergunta para o Diego. Diego, não me leve a mal. Até mesmo as instituições, pelo menos para nós, e você pode me corrigir dizendo que você está totalmente desatualizado, mas as instituições, para a nossa visão, mais antigas, conservadoras, como a AIA, por exemplo, também estão sensíveis a esses ventos de mudança e adaptação? Sim, absolutamente. Deve ter conta, se você fala da Corte Permanente, absolutamente entrou numa dinâmica absolutamente atual de passar tudo online e funciona muito bem. Eu já tive a experiência. Se você fala quando fala das instituições da AIA, sobretudo da Corte, mesmo a Corte Internacional de Justiça, tem passado online e funciona bem, mesmo se para os juízes, para alguns juízes da Corte Internacional de Justiça, é um sistema um pouco estranho, eles têm alguns problemas particulares de adaptação, mas agora funciona bem. E podemos dizer o modelo atual por necessidade. Não? Então, quando você tem uma obrigação que vem da necessidade do momento, não tem opção. Então, todo mundo teve que se acostumar a essa realidade. Agora, diverso vai ser, mas acho que vai ser outro tema de discussão no futuro. Eu estou bastante de acordo com a Ana e com o José Ricardo, que eles falaram para o futuro. Para o futuro, nós entramos em um tema onde as partes, por um lado, e os tribunais e as instituições, como a Patrícia colocou muito bem, do outro lado, vão ter que tomar decisões como gerir
as novas situações. E uma vez, e espero que isso vai acontecer num momento ou outro, uma vez que a pandemia esteja já atrás de nós, eu acho que mesmo assim vamos a pegar muita desta experiência como uma coisa positiva para utilizar no futuro. Muito bem, Diego, eu vou abusar que você está com a palavra. E chegou uma pergunta aqui muito interessante de uma assistente do evento, que é a Takatsva Stelle, a quem eu agradeço muito a participação. E ela pergunta o seguinte, que foi algo que foi comentado pelo Zé Ricardo, e acho que eu também mencionei rapidamente. But what are the inefficiencies derived from moving hearings and procedures to the virtual world? Qual seria, então, pelo menos a pergunta dela, qual seria uma ineficiência ou uma dificuldade de mover realmente tudo de presencial para virtual? Eu lembro que o Zé Ricardo comentou, às vezes, e eu falei também da necessidade, às vezes, de se olhar no olho do olho, mas como é que você vê isso? Ela gostaria de saber quais seriam essas dificuldades ou ineficiências. Bom, primeiro temos que falar da eficiência, porque nós sempre pensamos que o virtual tende a ser mais eficiente, e é verdade que tem poderíamos dizer, uma eficiência econômica, por o que já foi colocado aqui, não? Os custos, com os custos de uma audiência de uma semana, quer dizer, viagens, hotéis, jantares, honorários pelos tempos mortos, etc., de uma quantidade de pessoas, pode-se comprar muitas licenças Zoom. Não? Então, tem uma eficiência econômica que é incontestável. Tem uma eficiência em quanto ao tempo, porque o fato de trabalhar da sua casa ou do seu escritório faz que o tempo das audiências de outras reuniões seja tempo real. E isso tem um efeito na vida dos árbitros, dos advogados, que tem mais tempo para eles, para a família, menos jet lag, etc. E no início tem uma eficiência maior no trabalho, né? Porque em princípio teria que ser melhor trabalhar no escritório que trabalhar nos hotéis e nos aeroportos, como nós fazemos muitas vezes. Agora, tem muitas questões que não são tão boas, e acho que esse é o sentido da pergunta. E você colocou muito bem, algumas vezes, para algum testemunha-chave, assim, que é muito importante no caso, tê-lo no virtual, sobretudo se você não sabe se ele está sozinho, se ele está com alguém na sala, se você não pode assegurar a situação dessa pessoa quando está intervindo na audiência, é melhor ter fisicamente diante do tribunal arbitral e com os advogados presentes. Mas tem outras coisas. A virtualidade não é muito boa para os advogados eloquentes que ganham muito no contato pessoal. Se é um advogado que é muito bom, que tem muito experiente, que controla muito bem a interface, não, com os árbitros, no virtual perde tudo isso, praticamente tudo. Os árbitros também perdem o contato com os advogados nas audiências e perdem um pouco o controle das audiências. Para os que, em particular, o presidente do tribunal, que normalmente, em uma audiência presencial, tem possibilidade de controlar tudo o que está acontecendo. Na audiência virtual, normalmente, agora, quando eu sou presidente, tenho 3 telas, assim, uma com os vistos com os participantes e com as transcrições, outro com os documentos que estão compartilhando e outro com minhas anotações. Então, é muito complicado, muito cansativo demais, e por isso que as audiências não podem ser muito compridas, por isso tem que ter, como colocou a Patrícia, tem que ter essas pausas, cada hora e meia, cada 2 horas, porque ninguém pode suportar, sobretudo os presidentes de tribunal, é muito complicado. E tem também um problema, eu mencionei assim, ao passar, que é comum na arbitragem internacional. Estou agora num caso que tem os advogados estão, ou uma parte dos advogados nos Estados Unidos. E um dos meus colegas no tribunal arbitral é um árbitro coreano. Não um coreano de Curitiba, mas um coreano de Coreia. Que é excelente como o famoso coreano. O coreano de Curitiba é famoso. De Curitiba.
E então, quando nos Estados Unidos são as 8 da manhã, e em Seul são as 9 da noite. Então, tem um problema aí, uns ou outros têm que começar às 4 da manhã, às 5 da manhã, ou vem terminar uma audiência, mesmo se é curta, de 5 horas, tem que terminar às 2, 3 da manhã. E isso, você pode dizer, bom, tem que faz o esforço, mas para a pessoa que tem que fazer o esforço, é um grande problema, não? Na vida pessoal, na vida familiar dessa pessoa. Então, tem, além de todas essas maravilhas que nós dizemos, da audiência virtual, tem problemas. Tem também, acho que é muito ruim para o processo de construção da decisão arbitral, das decisões, e sobretudo da decisão da sentença final. O problema é que os árbitros perdem o contato com os outros árbitros, particularmente no caso dos árbitros que não se conhecem. Então, porque quando você conhece outro árbitro, você já sabe como pode reagir, você tem um jeito do outro árbitro. Mas quando você está numa arbitragem, num tribunal, com um árbitro que você não conhece, não tem a possibilidade que tem nas audiências presenciais, quando você fala, você toma um café, vai jantar à noite e vai intercambiando, olhou para esse testemunho que disse, o que você pensa deste ponto, e você vai construindo o consenso ou dissenso para a decisão final. Isso se perde absolutamente, ou quase absolutamente, particularmente quando você não conhece os outros árbitros que estão com você no tribunal. E, finalmente, se você me permite, tem o problema, tem um abuso da virtualidade, falo assim porque antes, quando você tinha pequenos problemas, normalmente era resolvido por um breve intercâmbio de e-mails, de WhatsApp, era muito rápido. Agora precisa sempre de um Zoom. Quando tem qualquer coisa que se apresenta no caso, tem um Zoom. E para isso precisa da disponibilidade de todo mundo, à mesma hora. E então, às vezes, uma coisa que poderia ser resolvida hoje, paradoxalmente, passa para um momento em que temos toda a disponibilidade para o Zoom, talvez o mês que vem. E é um abuso. Agora, tem um problema, acho que vai se acomodar com o tempo, mas agora pensamos que nenhuma decisão pode ser pegada, nenhuma decisão pode ser tomada pelo tribunal ou em geral, mesmo pela instituição, se não temos um Zoom prévio, um Zoom, Webex, o que seja. E essa é uma coisa que termina sendo bastante chata, né? Muito bom, Diego. Muito obrigado. Acho que a nossa colega que perguntou deve ter ficado bastante satisfeita, porque todos nós ficamos pela boa análise que você fez dessas ineficiências ou eficiências de um modelo e outro. E agora, Patrícia, o que a gente temia. Estão chegando perguntas aqui bem quentes. Posso passar? Por favor. Para terminar esse segundo tema, né, ainda sobre as instituições, olha as perguntas. Olha só as perguntas. Respira. Se for muito difícil, eu posso falar não sei também. Não, a Ana Benetti caprichou. Ela perguntou na lata. Ela perguntou na lata. Alguma parte já se recusou a fazer audiência online neste período? E o que aconteceu nesses casos? Já. Agora não vou me recordar exatamente o número, mas pelo menos em... A testemunha pode dizer que não lembra, não conhece os fatos, isso é legítimo. Esses foram até dados que nós encaminhamos para algumas pessoas que pediram para análise desse período, né? Salvo o melhor juízo, das primeiras 12 audiências que nós realizamos, pelo menos 5 ou 6 você tinha algum tipo de objeção das partes. Em alguns casos, objeção de uma parte, tão somente, e em poucos, objeção das duas partes, inclusive. E aí o resultado foi diverso, de acordo com a análise do tribunal arbitral, sempre considerando a eficiência do procedimento, e seguindo esse precedente que a Ana citou da Austrália, era um juiz, né, não era uma arbitragem naquele caso, salvo o melhor juízo, mas o tribunal arbitral analisou e, sem nenhuma perspectiva de realizar audiências presenciais, isso era em abril,
decidiu seguir em frente com a audiência. A primeira desses casos foi uma audiência de justificação, ou uma audiência, como o Maurício Almeida Prado disse no painel anterior, audiência que as partes se utilizam para explicar o caso ao tribunal arbitral. Nesse caso, uma parte se negou, depois de algum tempo, a contraparte também entendeu que poderia aguardar, o tribunal observou, entendeu que não haveria maiores óbices para realizar a audiência em nome da eficiência, realizou a audiência mesmo assim, com a objeção das duas partes. As coisas acabam se encaixando. O Trump não queria fazer o debate ao vivo, o virtual, insistiu que não podia ser, e agora vai ser presencial, né? Quer dizer, tiveram que chegar a um consenso. No fim, é o que acaba acontecendo, né, Patrícia? É verdade. Agora, tem outra pergunta aqui, que é interessante também, mas também é da Hannah Barros. A instituição pode modificar o número de árbitros de um procedimento em nome da eficiência e economia? Depende... desculpa, essa eu vou fazer depois. Eu queria ainda falar da questão sanitária. Eu volto para ela, Hannah, perdão. Era uma sobre... Aqui. É da Fernanda Maresia, só para não perder a linha do que estávamos falando. A secretaria pode suspender uma audiência presencial na hipótese de um árbitro ou advogado se recusar a observar as orientações sanitárias? Eu não diria suspender a audiência. A gente tomou cuidado de, ao redigir a resolução administrativa, aprovada aqui pela nossa presidente, para deixar claro quais são as políticas sanitárias de saúde, visando a segurança das partes, dentro das instalações do CAM-CCBC ou as instalações da audiência. Então, está muito claro, precisa usar máscara, você precisa medir sua temperatura antes de entrar na sala de audiências. E se, por exemplo, uma parte reiteradamente, um advogado reiteradamente, se negar a utilizar a máscara no ambiente, aí nós temos a prerrogativa, eu acho que está escrito lá, essa pessoa pode ser convidada a se retirar da sala de audiência. O resultado do ato, da audiência em si, não cabe ao CAM-CCBC ou à instituição arbitral, mas, diante da ausência daquela pessoa, o tribunal arbitral vai ter que decidir o que fazer com a audiência, obviamente, não é? Perfeito, perfeito. Só para agora prometo, para terminar esse tema 2, que a gente tem 2 ainda. Mas é uma pergunta importante também, que é do João Querolino. No geral, o que você diria hoje? As partes dos advogados reagiram de forma positiva às mudanças feitas pelo CAM-CCBC? Partes e advogados. Principalmente partes que são afinal de contas, são os clientes finais, né? Eu entendo que sim. Em algumas partes, obviamente que nenhuma regra ela é unânime, a gente sempre tem alguma resistência. Mas na maior parte dos procedimentos, os advogados e as partes foram muito conscientes sobre a necessidade de continuidade do procedimento ou da mudança para uma plataforma virtual, da realização desses atos. Em alguns casos, e acho que, salvo o melhor juízo, ainda hoje, a gente tem pelo menos 2 procedimentos que prosseguem com a troca de manifestações físicas, porque uma das partes se negou a migrar o procedimento para o virtual. Então, obviamente que a secretaria ela faz uma análise por orientação do tribunal arbitral, verifica a necessidade do caso e, diante da recusa, em alguns casos, a gente deu andamento ao procedimento. Mas, no geral, a satisfação... Sim, tenho eu que sim. Que bom. Vou passar rapidamente, então, para o tema 3, que a gente vai começar ouvindo o Diego. Obviamente, tudo ligado, né? O tema é esse, que é a eficiência. O procedimento online, Diego, é mais eficiente? O que será mantido e o que voltará a ser como antes? Nós já falamos um pouco, você mesmo já falou um pouco sobre isso, afinal de contas, a conversa flui e a gente acaba já abordando alguns temas. Mas eu pediria para você começar contando um pouco da sua experiência sobre o procedimento online, o virtual, e como você relaciona isso com a eficiência. Sei que você já disse também, mas se você quiser fazer alguma observação adicional, agradeço. Sim, muito obrigado. Eu vou ser muito breve, porque, como você disse, eu já falei do tema, mas eu gostaria de colocar que nós falamos muito, quando falamos do procedimento online, ou do procedimento virtual, da parte oral. Normalmente nos concentramos nisso, mas temos tido uma evolução da virtualidade, ou
para a virtualidade da parte escrita, não? Que já nos parece uma coisa absolutamente normal, mas quando eu comecei como árbitro há já alguns anos, tudo era escrito. E, num momento, chegamos ao pendrive, mas não era um substituto, não era o escrito, mas vinha também um pendrive. E, depois passamos, vamos fazer por e-mail, mas tudo vem também escrito. Depois foi bom, e sobretudo alguns árbitros querem os escritos principais em versão física, mas temos tudo online paralelamente. E agora, mais um tempo mais perto de nós temos a utilização das plataformas para compartilhar os documentos, e pouco a pouco tudo que é a parte, podemos dizer, física vai se perdendo. Antes, não sei como é para você, Gilberto, na sua prática, e para os outros que estão aqui, mas há 10 anos, 15 anos, você tinha para cada arbitragem um monte de cartões no seu escritório, na sua casa, que não sabia onde meter tudo isso. Não tinha um monte assim, cada caso era uma pila assim, de cartões. Agora isso, afortunadamente, não existe mais. Então, temos uma experiência que é, na parte escrita, a virtualidade verdadeiramente virou a regra, e só quando tem algum árbitro ou alguma questão um pouco particular, alguma prova que é importante ou que precisa de ter uma forma física, então vamos a ter essa versão física. E o mesmo acho que está acontecendo e vai acontecer com a parte virtual, mas isso já foi um pouco, já falamos antes disso. E no mesmo, como poderíamos dizer, que na parte escrita, não, essa virtualização, se existe a palavra, se não a criamos aqui, a virtualização da parte escrita, além de convertir o procedimento em algo mais barato, não, mais acessível, é muito mais ecológico, naturalmente. E acho que também vamos para uma equação mais eficiente, mais ecológica, do ponto de vista da virtualidade no procedimento oral. E o que vai ficar, o que não vai ficar, acho que vai depender muito da experiência de cada um. Eu tive muitas experiências muito boas nestes meses, e acho que todos tivemos uma experiência boas. No início foram um pouco mais ruins, porque não estávamos muito acostumados. Acho que, eu não quero entrar porque é o tema da quarta intervenção, mas acho que a tecnologia vai evoluindo e ainda vai evoluir melhor. A primeira vez que eu fui para um breaking room, estava muito maravilhado, pensar que tinha sido teletransportado, não? Era uma experiência nova, um pouco surrealista. Agora eu estou muito acostumado a fazer todo um monte de coisas virtualmente e funciona, normalmente funciona. Mas acho que como regra, e com isto termino por agora, como regra, não sei se geral, mas como regra habitual, poderíamos dizer, nos casos que tem alguma complexidade, pela localização das partes, pelo montante do caso, pelo monto que tem na disputa, pelo número de partes, ou pelos problemas jurídicos ou fáticos que tem no caso, vai ser muito difícil fugir da audiência presencial. E tem outras coisas que coloquei na intervenção anterior, que faz que é preciso, muitas vezes, para a eficiência do caso, é preciso ter ao menos uma parte de presencialidade. Então, vamos entrar, possivelmente, em dependendo do tipo do caso, e mesmo num caso, algumas partes vão ser mais virtuais e outras partes vão ser mais presenciais. E talvez vamos
contrariamente ao que acontece agora, talvez vamos ter somente a reunião dos árbitros para eliminar esse problema que eu comentei, dos árbitros não ter a possibilidade de se ver para ir construindo a decisão final. Então vamos ter, ao menos essa parte vai ser física, eu acho que a deliberação vai ter uma parte física, em particular com os casos particularmente complexos. Diego, é curioso e interessante que você levantou também a questão da virtualização ou da digitalização da parte escrita também, né? Porque a gente tem uma tendência, principalmente quando está discutindo o atual momento, é pensar apenas nas audiências, né? Nos atos que seriam presenciais e que agora estão sendo cada vez mais feitos de forma virtual. Mas também a própria submissão de documentos, como você contou, a gente vem evoluindo já há algum tempo. E não é nada que impeça ou que restrinja a cognição de cada um. Eu, por exemplo, confesso para vocês que em peças um pouco mais longas, principalmente quando sou árbitro, eu prefiro imprimir as alegações finais, por exemplo, para ler com um pouco mais de cautela no papel, porque a gente é de uma geração em que havia o papel. Aliás, teve uma pesquisa, acho que já não tão recente, uns 4 anos, da Biblioteca do Congresso, no Senado americano, que fez com jovens, pessoas de várias idades, e efetivamente as pessoas mais jovens têm um nível de cognição, percepção da leitura na tela do que uma pessoa mais velha, mais idoso, que apreende mais, não é a regra, mas comparativamente, quando lê no papel. Então, você ter um procedimento, por exemplo, totalmente digitalizado, não impede que um árbitro, por exemplo, como eu, por exemplo, escolha uma ou outra peça mais sensível e mais longa para imprimir, mas você imprime aquela peça e você lê aquela peça. Você não vai imprimir, como era antigamente, de ter arquivos e arquivos, como você bem colocou. Então, é bom que a gente lembre disso também. Com relação a esse ponto ainda da eficiência, eu queria perguntar à Ana se você mencionou também as regras, né? Limitação eventual de páginas e tudo aquilo logo na sua primeira apresentação. Nessa linha do que disse o Diogo, você acha que o mundo cada vez mais virtual ele é mais propenso para que essas regras sejam realmente adotadas e adaptadas? Adotadas? Com certeza, é a tendência. A pandemia foi, acho que, um treinamento para o futuro, talvez, em relação à questão transformar as peças ou parte do procedimento digital e as audiências virtuais. Eu concordo com tudo que o Diego falou. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui muito interessante. Aliás, quero agradecer, porque a nossa audiência está bastante diversificada. Nós temos aqui uma pergunta de uma juíza muito querida, aliás, desembargadora do Tribunal de Justiça, que eu tenho a honra de ser colega de turma já há muitos anos, e ela põe uma colocação que acho que vale a pena, até vou apresentar para os 4, que traz um pouco da visão realmente do judiciário em face da arbitragem e vice-versa. Doutora Cristine Santini, muito obrigado pela pergunta, e ela começa dizendo: concordo com a relativa perda de controle da audiência realizada em ambiente virtual. Seria interessante limitar o máximo possível o uso desse sistema para contatos entre árbitros e advogados? Agora essa é uma pergunta. Tenho restrições acerca de ouvida de testemunhas pelo sistema arbitral, em especial pela possibilidade de manipulação do depoimento. Eu li mal, eu vou ler tudo de novo. Primeiro, uma concordância. Concordo com a relativa perda de controle da audiência realizada em ambiente virtual. Nós falamos aqui. Às vezes tem uma testemunha-chave, alguém que o tribunal acha que é interessante ter o olho no olho, né? Sentir as expressões, sentir, muitas vezes, até o posicionamento corporal também revela muito, né, no depoimento, uma dúvida, para algumas testemunhas mais relevantes e chaves. Agora ela pergunta: seria interessante limitar o máximo possível o uso desse sistema para contatos entre árbitros e advogados?
Será que esse sistema entre árbitros e o contato entre árbitros e advogados, que é mais frequente do que no judiciário, também deveria se limitar ao uso do contato virtual entre advogados e árbitros? E ela conclui: tenho restrições acerca de ouvida de testemunhas pelo sistema arbitral, em especial pela possibilidade de manipulação do depoimento. Ou seja, essa facilidade, por exemplo, no mundo virtual, de um advogado poder conversar com a testemunha sem que todo mundo esteja vendo, ou conduzir mais facilmente um depoimento, induzir uma resposta, isso que é uma preocupação que sempre existe, e no judiciário principalmente, em relação à arbitragem, isso de alguma maneira é afetado, piorado ou melhorado pela adoção de atos cada vez mais virtuais? Zé Ricardo, as difíceis vão para você. Obrigado, Gilberto. Eu gostaria de ser talvez um pouco mais otimista e mais positivo em relação à virtualidade. Essa questão da testemunha, eu já fui presidente de um tribunal arbitral, um caso onde nós tínhamos testemunhas em 4 cidades. Bom, felizmente eram cidades europeias, então nós não tínhamos o problema de fuso horário que o Diego mencionou. O que nós fizemos foi identificar, juntamente com as partes, o tribunal e as partes, nós identificamos lugares, escritórios, onde as testemunhas podiam ir para elas serem interrogadas. Nesses escritórios, nós tínhamos uma sala, e nessa sala a testemunha era recebida e ela era controlada por uma pessoa que estava presente nesse lugar. Em outras cidades, onde os patronos das partes tinham escritório, então a testemunha ia para o escritório dela e o patrono da outra parte enviava um representante que também tinha escritório nessa cidade, enviava um representante para estar lá com a testemunha. E realmente posso dizer que a audiência funcionou muito bem. É óbvio que no contexto da pandemia tem as quarentenas, tem a preocupação de sair para a rua, e evidentemente que vai ter muita testemunha na casa, e evidentemente que nós não vamos ver as pessoas indo para a casa da testemunha. Eu acho que já seria, muito complicado. Mas, em geral, pensando no futuro, eu acho que essa questão, ela não vai ser uma questão relevante, ela não vai nos impedir fazer audiências virtuais, porque tem esses mecanismos para evitar que a testemunha esteja completamente sozinha na sala, e exista essa preocupação da manipulação do testemunho da testemunha. Mas no contexto virtual, eu também gostaria de dizer, mesmo quando a testemunha está sozinha na sala, eu acho que vai depender muito enfim, vai depender muito dos advogados. O Diego falou que, às vezes, quando a gente é árbitro ou advogado, nós temos 3 telas, tem documentos, temos que ouvir as perguntas que estão que as pessoas nos estão fazendo. E eu acho que, às vezes, é muito fácil para o tribunal arbitral, vou dizer, é difícil para a testemunha estar olhando o celular para responder uma pergunta, e seria fácil para o tribunal arbitral perceber se tem algum tipo de manipulação, e nesses casos o tribunal arbitral sempre pode pedir algum tipo de garantia para a testemunha de mostrar com a Câmara a sala, assinar a testemunha antes da audiência de um affidavit para se comprometer a não ter contatos com os advogados das partes. Enfim, tem um número de medidas que podem ser tomadas, tanto dentro do contexto da pandemia como fora da pandemia, que eu acho que poderiam resolver essa preocupação.
que foi colocada pela desembargadora, que eu acho que é uma preocupação válida, mas eu acho que também nós temos que fazer o esforço de achar soluções. E, de novo, vai depender muito da importância da testemunha e que é aquilo que a testemunha realmente está falando. Tem testemunhas, evidentemente, mais importantes que outras. Tem testemunhas onde as partes vão fazer só uma ou duas perguntas ou três perguntas e às vezes é até difícil manipular as respostas que possa dar essa testemunha. Então, eu acho que nós temos que, talvez, relativizar as preocupações. Eu acho que, finalmente, o que importa é o resultado, e eu tenho dúvida se o resultado, numa audiência virtual, mesmo com aqueles obstáculos que já foram colocados pelo Diego de maneira muito correta, mas eu tenho dúvida se esses obstáculos vão fazer que o resultado seja significativamente diferente no final do dia. Ricardo, me permita ler já o comentário da desembargadora Cristine Santini, já sobre a sua colocação. Ela comenta: excelente colocação, Dr. Feres. Essas precauções fazem o problema ser superado. No judiciário, temos restrições orçamentárias para isso, infelizmente, o que torna o problema mais complexo. Sem dúvida, nós sabemos que, infelizmente, em termos de orçamento, o judiciário tem as suas dificuldades e fica muito mais difícil você desenvolver esses mecanismos, essas ferramentas. Eu vou até rapidamente mencionar, porque o próprio Javier, no painel anterior, mencionou uma arbitragem, uma audiência virtual que ele participou de uma matéria aqui no Brasil. Nós somos co-counsels do mesmo caso, então eu participei junto dessa arbitragem com ele, e era uma arbitragem muito longa, foi uma arbitragem durante uma semana, totalmente virtual, havia 30 testemunhas arroladas. Depois, com aquela, a gente sabe, né, no curso da semana, a gente vai sempre, o cansaço também vai acabar fazendo com que você vai negociando e desistindo dessa e daquela. Mas, eu não me recordo, mas acho que pelo menos umas 16 testemunhas foram ouvidas. E uma delas estava em Paris, outra estava no Rio de Janeiro, outra estava não sei onde. Então, o que nós fizemos? Mas, para isso, claro, as partes tinham recursos, contratou-se uma empresa que fez o gerenciamento e levou Câmara 360 graus para a casa da testemunha que morava em Paris, para o escritório da testemunha no Rio de Janeiro. Quer dizer, e realmente, antes, os árbitros pediam que a câmera rodasse 360 graus para certificar que não havia ninguém na sala. Mas venhamos e convenhamos, é caro. Isso é um custo muito grande. E aí eu entendo a preocupação da doutora Cristine, que eu sei que é uma pessoa extremamente eficiente, extremamente moderna, com, muitas vezes, acho que a agrura, né, de não ter acesso a esse tipo de recursos. Mas, quiçá... A minha recomendação, Gilberto, porque o judiciário tem uma ferramenta, tem um recurso que nem nós não temos, né? O judiciário tem escritórios em todo o território nacional. Então, eu acho que para ouvir testemunhas remotas, é só uma questão de pedir para a testemunha ir no fórum local. Para o tribunal local e que ele possa, desde lá, se conectar à audiência. Eu acho que isso seria uma solução, porque acho que o judiciário tem esses recursos. No meu caso, que a gente fez, a gente teve que contactar escritórios amigos que a gente conhecia e a gente confiava neles. Então, e eu acho que as partes até pagaram alguma coisa para esse escritório. Mas eu acho que o judiciário tem esses recursos e é uma questão de, talvez, às vezes, pensar fora da caixa, né? E tentar... eu acho que esse tipo de medidas poderia até ficar pós-pandemia também no judiciário. Sem dúvida. E de novo, eu dou testemunho que a desembargadora ela é bastante proativa nesse sentido. E muito já se avançou, principalmente no Judiciário de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, antigamente, para ouvir uma testemunha que morava em Santos, era necessário uma carta precatória, que é um processo à parte, para ser distribuído em Santos,
era uma coisa assim absurda. Isso tudo hoje já está, ainda não é o ideal, mas já está muito mais célere, muito mais eficiente, como você bem disse, Zé Ricardo, com essa vantagem que o judiciário tem de ter escritórios, né, fóruns espalhados pelo Brasil todo. Muito bem. E, como eu falei, a gente está tão azeitado aqui que o Ricardo já entrou no quarto tema, que é o último, que é da relatoria dele, e que é mais voltado realmente à tecnologia. O Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez devesse ter sido feita no começo. São aqueles conceitos que a gente fala, mas para definir é meio complicado. Eu lembro de um grande professor querido nosso na faculdade, que ele falava assim, vocês sabem o que é ordem pública? Aí todo mundo, não, professor, o que é? Não, eu também não sei. Porque é uma coisa, porque são tantas definições, né? Ordem pública é tudo. Zé Ricardo, o que é a tecnologia no procedimento arbitral que a gente está falando tanto aqui? Acho que é uma boa pergunta, Gilberto. E eu acho que é bom fazer a pergunta e tentar responder, até porque, às vezes, quando a gente fala da tecnologia, hoje em dia, a gente fala de tudo e não fala de nada no mesmo tempo. É igual a ordem pública. Então, acho que a gente tem que, talvez, diferenciar dois tipos de tecnologia. Eu tentei criar uma classificação dos tipos de tecnologia. E eu acho que tem a tecnologia que tem como objetivo apoiar as partes e os árbitros na condução da arbitragem, e tem a tecnologia que tem como objetivo substituir uma parte do processo ou substituir o árbitro mesmo. Então, eu acho que nós temos que fazer essa diferenciação. Dentro da tecnologia para apoiar aos árbitros e as partes, você tem a tecnologia que tem a ver com os documentos, e já, por exemplo, o Diego falou da digitalização dos documentos, do uso de plataformas para troca de documentos, né? Eu gostaria de até fazer uma colocação sobre isso, porque eu acho que o Diego falou que bom, já nós mudamos muito, mas eu acho que ainda não mudamos o suficiente. Eu acho que ainda nós estamos usando o e-mail para uma grande parte das arbitragens. O e-mail é uma tecnologia dos anos 80, né? E eu acho que não estamos, talvez, fazendo o melhor uso dessas plataformas. E vou explicar até por quê. Às vezes, eu tenho uma plataforma no meu escritório, e quando eu recebo documentos, eu vou arquivar esses documentos nessa plataforma interna. E um árbitro vai fazer a mesma coisa, e a outra parte vai fazer a mesma coisa, e o cliente vai fazer a mesma coisa. E todos estamos lá empregando recursos e tempo, e todos estamos fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que hoje em dia não tem excusa para que todas essas arbitragens estejam praticamente numa box, né, que todo mundo possa usar, e que essa box seja oficialmente os autos da arbitragem. Então, tem instituições que já têm esse tipo de plataformas, mas eu acho que ainda a gente poderia usar ainda melhor essa tecnologia. E também tem tecnologia muito simples em relação a documentos. O fato de que ainda a gente recebe às vezes, documentos escaneados. Gente, muito mais fácil receber documentos em PDF, Adobe, Searchable, né? Porque com um documento escaneado você não consegue pesquisar as palavras, né? E a gente ainda recebe documentos escaneados. Então, acho que isso tem que mudar. Nós temos que mudar nesses aspectos. E também o uso de hyperlink. Pareceria tão evidente, mas você está lendo um memorial de uma parte, um escrito, uma manifestação, e você tem que procurar o documento que está citado no footnote 5. Nossa, com um hyperlink seria bem mais fácil. Você vai economizar, sei lá, meia hora para procurar aquele documento. Então, tem todo esse tipo de tecnologia que já existe, mas que eu acho que ainda poderia ser melhor utilizada. Tem a tecnologia, como eu disse, que também está para ajudar a apoiar a condução do processo,
E aí, evidentemente, já a gente falou das audiências virtuais e da plataforma de documentos. Nós todos, praticamente todos, temos uma conta em Amazon, né? E você entra na Amazon e você vê quais são os produtos que você compra regularmente. E você já tem a sua conta de cartão de crédito lá. Então, talvez uma sugestão para as instituições, eu gostaria de ter uma conta na CAM-CCBC, uma conta na CCI, uma conta... E eu entro e já eu posso ver os meus processos, né? E para fazer pagamento, eu só vou dar clique a Pay, né? Porque já os meus dados bancários estão lá dentro. Agora é o Pix. E eu acho que nós ainda podemos fazer mais nesse aspecto. Mas também tem a outra... Desculpa, Gilberto, vai lá. Por favor. Não, pode falar, por favor, pode completar. Não, e aí, então, tem outro tipo de tecnologia. A gente já começa a falar de uma tecnologia para substituir o árbitro, para substituir o processo. E nós, praticamente, estamos falando de dois. Tem a tecnologia do blockchain e os smart contracts, né? Que, em tese, poderia substituir o processo arbitral, porque tudo acontece, em tese, dentro da cadeia, né, do blockchain, e quando acontece um problema, o sistema vai dar uma instrução para que um processo comece. Então, em tese, já nós falamos daquela questão da arbitragem nos smart contracts. E tem a questão muito debatida hoje em dia da Artificial Intelligence, e se é possível que as partes, em vez de pedir para um árbitro decidir, elas possam obter o resultado do seu caso por uma tecnologia de Artificial Intelligence, Machine Learning, que vai obter a informação de uma grande base de dados e vai talvez identificar as questões que talvez seja difícil identificar para as pessoas, e ela talvez vá predecir o futuro e predecir qual seria o resultado, né? Então, eu acho que essas são coisas já mais do futuro, que a gente até poderia discutir, mas que não tem nada a ver com a tecnologia um pouco mais simples, que está disponível já, e que talvez poderia, de novo, nós poderíamos usar melhor ainda. Excelente, Zé Ricardo. É instigante. Eu acho que a gente poderia ter um evento, quem sabe, em breve, para expandir o assunto tecnologia. Mas, realmente, no momento, já existe muita coisa muito mais acessível, muito mais simples, mas útil, como você bem colocou, e é uma questão de nós aprendermos cada vez mais a usá-las, se não por necessidade, também por interesse de cada um de nós em usar essas ferramentas. Infelizmente, nós estamos nos aproximando do final. Eu ainda queria deixar 2 minutos para a Ana, para o Zé, para o Diego e para a Patrícia fazer suas considerações finais. Mas, já que estamos falando de tecnologia, eu queria aproveitar também... antes eu queria pedir desculpas àqueles cujas perguntas não conseguimos ler por restrições de tempo, mas estejam certos que essas perguntas serão encaminhadas para os 4 panelistas e, de alguma maneira, vocês receberão respostas nos próximos dias. Não ficarão sem respostas. Mas, como eu estava dizendo, antes de passar a palavra para a rodada final dos meus amigos, colegas, e já que estamos falando de tecnologia, já foi mencionado aqui, um evento desse tipo, que é virtual, na essência, né? Estamos com poucas pessoas presentes, a grande maioria virtual, não seria possível se também o pessoal de apoio técnico não estivesse se aprimorando como está se aprimorando. Então, eu queria deixar uma palavra de agradecimento, como já foi dito aqui, a todo o pessoal técnico do CAM-CCBC, aos terceirizados, de quem a gente cada vez mais precisa e com quem a gente tem contado cada vez mais, porque também estão evoluindo, também estão se adaptando aos novos tempos. E uma palavra especial também, que eu tenho um carinho sempre muito especial, pelo trabalho das tradutoras. Também num evento virtual, o trabalho das tradutoras, que já não é fácil num evento presencial, se torna ainda mais difícil um evento virtual, porque não existe muita possibilidade delas se fazerem ver e pedir para parar um pouco ou para... Então, eu também queria parabenizar, sei que todas essas profissões, todas essas atividades estão conosco
evoluindo, se adaptando, se aprimorando, formando juntos um contexto de maior de maior familiaridade com todas essas ferramentas para nos ajudar ao futuro. Então, também a todos aqueles que apoiam, seja do próprio departamento interno técnico, do CAM-CCBC, aos que aqui são terceirizados, às tradutoras, também o nosso agradecimento, que eu acho que fazem parte desse esforço e nos permitem conhecer e usar essas ferramentas. Então, dito isso, queria passar a palavra à nossa querida Ana para fazer 2 minutos, suas considerações finais sobre esse painel, que foi, acredito, bastante interessante. Ana. Muito obrigada, Gilberto. Você é um moderador perfeito. Então, para encerrar, na verdade, eu acho que a mensagem que ficou do painel, pelo menos para mim, foi momentos de pandemia e também depois da pandemia, utilização, então, de técnicas que já existem, na verdade, já sempre existiram, mas talvez vão ser mais utilizadas no futuro, com algum cuidado, talvez, porque, por exemplo, o acesso não autorizado por terceiros ao link da audiência seria um problema, como foi discutido num caso agora com decisão há pouco tempo pela High Court inglesa, que se chama um caso judicial, não arbitral, mas ainda assim essa preocupação, então um cuidado pelo tribunal e pelos advogados das partes, que segurem, né, que o link não tenha acesso a terceiros. E, na verdade, uma coisa muito importante, eu acho, como mensagem, é sempre consultar as partes, objetivando a maior eficiência e menores custos, porque uma decisão acordada pelas partes é sempre mais persuasiva. Mas há situações em que a ausência de consenso, como aqui espelharam com exemplos os nossos queridos exige coragem dos árbitros. Então, coragem será necessária também. Muito obrigada a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Ana. Sempre um prazer ter você conosco. Diego. Eu que tenho que fazer parabenizar você, Gilberto. Eu vou contratar você para animar todos os eventos que eu organizo aqui na Sciences Po. O Luciano Huck que se cuide. Incrível. Mas eu concordo com a Ana. Muitas das coisas que agora vemos como novedosas, já temos colocado todas aqui, em realidade existiam antes, mas agora a necessidade faz que temos tomado consciência da existência e começamos a utilizar muito, e mais que vamos a utilizar no futuro, seguramente. E o que eu pego assim, desta fala, deste intercâmbio que tivemos aqui, é o que começou a dizer a Ana na primeira parte da sua intervenção, quando ela disse, temos que ter o procedimento arbitral que seja para o caso concreto. E acho que do ponto de vista da eficiência e, sobretudo, da utilização dos elementos virtuais, da digitalização, vai depender muito, muito no futuro, e já está sendo o caso agora, olhar para quais são as necessidades, as circunstâncias, as características particulares de cada caso e fazer o termo que vai para esse caso concreto. Uma última coisa é que no virtual precisamos de regras mais claras. Eu gosto muito, muito da flexibilidade, sobretudo como árbitro, gosto muito da flexibilidade e de resolver sobre a hora, não? Quando tem um problema, resolve. Mas para controlar um pouco melhor o procedimento virtual, precisa de regras muito claras, que é o que se pode fazer, que é o que não se pode fazer, e isso ajuda a todos, né? Porque senão é muito difícil de resolver na hora, quando tem um problema no mundo virtual. Precisa de regras bem estabelecidas para saber o que tem que fazer. E sempre vai haver regras que não vai poder precisar antes, não? Mas é muito importante fazer uma boa profilaxis do caso antes das audiências.
E muito obrigado ao CAM-CCBC, a Leonora, a Patrícia, a todos, e aos meus companheiros, companheiras desta magnífica sessão. Obrigado você, Diego. É sempre um privilégio ouvi-lo e aprender com você. José Ricardo. Diva. Bom, muito obrigado pela moderação e, de novo, obrigado e parabéns ao CAM-CCBC pelo evento maravilhoso, virtual, semi-virtual, híbrido. Eu acho que é uma mostra de como podemos... uma mostra do futuro, né? Esse aspecto em vivo e virtual, no mesmo tempo, presencial e virtual, eu acho que é uma mostra de como talvez as audiências serão no futuro. Mas também humanizam, eu acho que um pouco mais os eventos. E talvez, falando de humanizar, eu vou acabar com uma reflexão que tem a ver a gente não teve muito tempo para falar da inteligência artificial, e tem alguns autores que concluem que, por enquanto, a inteligência artificial não poderá substituir completamente o árbitro, e por uma razão principal. Essa razão é que o árbitro, normalmente a tecnologia, essas máquinas, elas vão te dar uma solução ao problema. Mas na justiça, na arbitragem, você não só precisa de uma solução, você também precisa entender como você chegou nessa solução. Porque nesse aspecto está a confiança no sistema. Você só vai confiar no sistema se você fica seguro e você entende como você obteve aquele resultado. E eu acho que essa conclusão nós poderíamos aplicar para a eficiência, quando a gente fala da eficiência e quando a gente fala da tecnologia, nós não podemos esquecer nunca que as partes e os usuários têm que confiar no sistema. Então, podemos usar a tecnologia, podemos ser mais eficientes, mas nunca podemos esquecer que, para que a arbitragem continue sendo um sucesso, os usuários têm que confiar, eles têm que entender e eles têm que sentir que a decisão foi uma decisão correta ou que foi uma decisão justa. Isso é um outro debate para um outro dia, mas pelo menos eles têm que entender a decisão que foi tomada. E eu acho que isso é muito importante para nos levar em consideração. A eficiência, sim, a tecnologia, sim, mas nós temos que cuidar sempre a confiança dos usuários na arbitragem para que nós podamos continuar com esse sistema no futuro. Muito, muito bem lembrado, Zé Ricardo. Muito obrigado, Zé Ricardo, amigo e apoiador da arbitragem do Brasil desde sempre, desde quando era adolescente, hoje ainda um jovem, e é um prazer sempre enorme estar com você também. Patrícia, para terminar, por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigada, Gilberto. Foi um prazer participar desse painel. Eu acho que, com palavras finais, a instituição arbitral pode fazer muito pela arbitragem. Ela pode fazer pelo desenvolvimento do mercado, pela legitimidade, pela diversidade, pela criação de regras gerais, mas acho que o que todos falaram, a instituição arbitral não pode substituir as partes e os árbitros no desenho do processo e no bom resultado do procedimento arbitral. Nós podemos fazer muito, mas alguns modelos, como até o David Rivkin fala em The Elder Town Model, que é o ancião da vila, nada vai substituir um procedimento que foi especialmente desenhado para a resolução daquela disputa, sem se utilizar de padronizações excessivas, que é o que muitas vezes a tecnologia nos traz. Acho que é isso. Muito obrigado. Eleonora, Lenora, Patrícia e demais do CAM-CCBC, parabéns e muito obrigado. E obrigado a todos pela audiência. Uma boa tarde.
Nós agradecemos os painelistas do 4º e último painel do 7º Congresso CAM-CCBC de Arbitragem. Agradecemos a todas e a todos os palestrantes e moderadores desta edição. Agradecemos ao suporte dos patrocinadores e aos apoiadores institucionais do evento. Por fim, agradecemos a presença de todos e aproveitamos para convidá-los para o 8º Congresso CAM-CCBC de Arbitragem, que será realizado nos dias 18 e 19 de outubro de 2021, presencialmente, como todos esperam e desejam. A todos uma boa tarde.